Hello guys, hope you all can hear me. நான் இன்னும் லைவ் டெஸ்ட் பண்ணல ஆடியோ கேக்குதானு. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஆபிஜினிக்ஸ் கேமிங் சேனல். எல்லா நேரமும் ஃபோர்ட் நைட்டு ஆர்டிஆர்2 இதே மாதிரி ஒரே மாதிரி செட் ஆஃப் ஃபார்முலாவில் சேனலை கொண்டு போயிட்டேன். ரொம்ப எனக்கே கொஞ்சம் போர் அடிச்சிருச்சு. என் கேம் ப்ளே பார்க்குற உங்களுக்கு எவ்வளோ போர் அடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் நான் ஃபோர்ட் நைட்டும் நல்லா விளாட மாட்டேன், எந்த கேமும் நல்லா விளாட மாட்டேன். ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த கேம் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. வாட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் எடித் ஃபின்ச் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் இண்டி கேம், ஒரு 1 hour 1.5 hour கேம் தான். ஸோ அது வந்து இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபீல் குட் கேம், கிரைண்டிங் ஷூட்டிங் அந்த மாதிரி நிறையாலாம் இருக்காது, ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நண்பர் கிரேட்டோஸ் ரைட் அப்படிங்கிற நண்பர் வந்து நமக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார் இந்த கேம். அவர் ஒரு பெரிய கேமர் அண்ட் கேம் ரிவ்யூவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவர் தான் நமக்கு இந்த கேமை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார். ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆஃபரில் வேறு இருந்ததா, என்னோட அமௌண்ட்டை வந்து 12 grams என்னோட கரன்சியில் இருந்தது. ஸோ தட் வாஸ் சீப். ஸோ அதனால் நான் வந்து டக்குன்னு பை பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து வெதர் வந்து சூப்பராக இருந்தது. பயங்கர சைக்ளோன், போராட்டம், வெயில், புயல், மழை எல்லாம் வெளியில் அடித்து ஊற்றிட்டு இருந்ததா. சரி, இவ்வளோ கலவரத்துக்கு நடுவில் நம்ம ஒரு ஃபீல் குட் கேம் விளாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த கேம் வந்து இன்றைக்கி லைவ் போடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ இது வந்து வாட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் எடித் ஃபின்ச். இந்த கேமோட கான்செப்ட் எனக்கு தெரியாது, நான் ட்ரைலர் பார்க்கல. இந்த கேம் வந்து ஆக்சுவலி 8 years முன்னாடி வந்த கேம். பட் எனக்கு இதை பற்றி ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் விளையாடி பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து சொன்னார். சரி, ஓகே, நம்ம நண்பர் சொன்னனால நம்ம விளையாடி பார்ப்போம் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்தாச்சு. புது கேமா? சூப்பர் சூப்பர். ஆமாம், இது ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார், கிரேட்டோஸ் ரைடுன்னு சொல்லிட்டு. வந்து ஒரு ஷார்ட் இண்டி கேம், உங்களுக்கு வந்து ஃபீல் குட்டாக தானே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன், அடிதடி இல்லாமல். அதனால் நான் அப்படியே இந்த கேம் போடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த சேனல். மின்ஹத் ஹாய், விஷ்ணு ஹாய் விஷ்ணு, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நம்ம இப்போ வந்து கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். ஆடியோ கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் எஸ். நம்ம இப்போ வந்து கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் கிரேட்டோஸ் ரைட் ஃபார் சஜஸ்டிங் தீஸ் ஃபீல் குட் கேம்ஸ். பின்னாடி வந்து ரொம்ப லவ்ஸி நாய்ஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அங்கே வந்து வேலோரண்ட் அடிதடி சண்டை போயிட்டுருக்கு. நான் வந்து இங்கே காமாக வந்து எம்என்எம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கேரமல் பாப்கார்ன் சாப்பிட்டு சில்லாக என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் நான் இன்றைக்கி ஃபுல் கேம். ஸோ உங்கள் கூட சேர்ந்து இந்த ஜேர்னி வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஐ ஹோப் யூ கேன் ஹியர் மை ஆடியோ. அண்ட் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஓபிஎஸ்ல கேம் கேப்சர் செட் பண்ணிடுவேன். வெயிட் அ மினிட் ஃபார் 1 minute. ஏன்னா கேம் கேப்சரில் தான் நிறையா செட்டிங்ஸ்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஓகே. ஹாய் கார்த்திகேயன் வெங்கடேச பெருமாள், ஹலோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? கேம் வந்து ப்ளே ஆயிடுச்சா? ஒயிட் கலர் ஹாட் கமெண்ட் போட்டு கேம் கேப்சர் வாட் ரிமைன்ஸ் வச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் ஓகே, தேங்க்யூ. இது வந்து ஒரு இண்டி ஸ்டோரி கேம். என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் பாருங்கள், ஜாலியாக இருக்கும். எனக்கு தெரியாது ஜாலியாக இருக்குமான்னு நான் சொல்கிறேன். கப்பல் இருக்கு, பின்னாடி போக முடியலையே, என்ன பண்ணோம்? ஓ, கையில் லெட்டர். ஓகே. ஓ, நம்ம பொண்ணு. ஓகே ஓகே, நான் பொண்ணு தான், பட் கேமில் நம்ம பொண்ணு. ஓகே. எடித் ஃபின்ச், என் பேர் தான் எடித் ஃபின்ச்னு நினைக்கிறேன். டைரியா? இப்போ பாரு பக்கத்தில். ஐயோ, இப்போ ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. நான் கண்ட்ரோல்ஸ் கூட படிக்காமல் அவளே பாடம் வந்துடுவேன். இட்ஸ் ஓகே. ஓகே, ப்ளே கண்ட்ரோல்ஸ் பார்த்துக்கலாம். மவுஸ் கேமரா நார்மல். ஓகே,
ஆடியோ பரவாயில்ல. கிராஃபிக்ஸ்லாம் நல்லா தெரியுதா? ஐ ஹோப் எஸ். அல்ட்ரா. ஓகே ஓகே ஓகே. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. இது அவங்க வாழ்ந்த வீடு போல. இந்த வீட்டுக்கு திரும்ப வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Missing Milton Finch, October 2003. தம்பி தொலைச்சிட்டாங்க போல. ஓகே, கிராஃபிக்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Orcos Island Gazette. Okay. The ஊரோட பேரு. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. இவங்க வீட்டோட பேர் வந்து ஃபின்ச்சஸ். ஓகே, அதாவது குடும்ப பெயர். ஸோ என்னோட கேரக்டர் பேர் வந்து ஈடித் ஃபின்ச். The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. பொண்ணுக்கு அந்த வீட்டில் ஏதோ நடந்திருக்கு. இந்த பொண்ணு வீட்டுக்கே திரும்ப வரல போல. இந்த வீட்டுக்கு இப்போ தான் வருது ஆஃப்டர் 11 years. தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் மக்களே. கார்த்திகேயன் வெங்கடேஷ பெருமாள். சாரி, நான் வந்து கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கேன். கேம்ஸில் மிஷன் பண்ணல. நல்லா இருக்கு. இந்த பக்கம் வழி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் போகலாம். ஏற முடியல. எங்கோட்டா போவேன்னே. மேப் எதுவும் இருக்கா? மேப் இருக்கு. மேப்ல என்ன இருக்கு? எடித் 1999 born. Hey, okay.
மில்டன் லேவர்ஸ் இதெல்லாம் இவங்க பிறந்த இடம், பிறந்த இது போல இருக்கு. இவங்களாம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் போல. ஓ, ஃபேமிலி ட்ரீ. ஓகே ஓகே, ஃபேமிலி ட்ரீ. நான் வீட்டுக்கு போகிறேன். மலைக்கு மேலே தான் வீடு இருக்குது. ஸோ நான் வந்து வழி தப்பிட்டு இருக்கேன். எப்படி போகிறதானே? அருவி. வெரி நைஸ். உங்கள் தம்பியோட மிஸ்ஸிங் போஸ்டர்ஸ் நிறையா இருக்கு. வெள்ளத்தில் இறங்க முடியல. எப்படி போகணுமே தரலையே. இப்பதான் வந்த மலைக்கு மேலே போகணும். பாசிபிள் குடிக்க முடியுதா? இல்லை. ஓகே, நம்மளா தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். How I came here at first? The woods around the house have always been uncomfortably silent, as if they're about to say something but never do. So, இந்த பக்கம் போகணும். ஸோ அது ஜஸ்ட் ஃபார் த ஃபால்ஸ்க்கான வழி மட்டும்தான். ஓகே, நான் லேட்டாக தான் முடிப்பேன். இது ஆக்சுவலி 1 hour கேம் தான். பட் என்னோட ஸ்கில் வச்சு பார்த்தா இது 1 hourல நான் விளையாட மாட்டேன். நான் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். பட் நீங்கள் வந்து பார்த்து தான் ஆகணும். வேறு வழி தெரியல. ஓகே, பாஸ்கெட்பால் கோர்ட் மாதிரி இருக்கு. இது வந்து ட்ரக் மாதிரி இருக்கு. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. இவ்வளோ பெரிய வீடு அந்த பொண்ணோடது. குட்டி குட்டியா மேலே மேலே ஏற்றி கட்டிருக்கு. நல்லா இருக்கு பார்க்க. நைஸ். இதுதான் வழி, வீட்டோட வழி. நம்ம இப்படி சுற்றி ஏறி பார்க்கலாம். As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I heard something moving around in the garage. அப்படியே ஜஸ்ட் சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கேன். வீடு ஃபுல்லாக சுற்றி அப்படியே இருக்காங்க. நம்ம உள்ளே போகலாம். யார் இஸ் போட்டிங் நெக்ஸ்ட்? ஓ, ஃபர்டிலைசர். ஓகே, சரிக்கிட்டு போகலாமா? சரி பண்ணிட்டு உட்கார முடியுதா? இல்லை. ஓகே, ஓ நம்மக்கிட்ட கீ இருக்குல்ல. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்போ?
Oh. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Now tell me how to open this house, lady Edith Finch. கீ தப்பி போகணுமோ? வீட்டை சுற்றி எங்கேயாவது ஒழிச்சு வச்சுருப்பாங்க. எங்கள் அம்மானா பூத்தொட்டி கீழே வச்சுருப்பாங்க. பூத்தொட்டி கீழே இருக்கா? சாரி இல்லை. சாரி காணோம். லைட்டு மேலே வச்சுருப்பாங்களோ? நம்ம இப்போ வீடு சுற்றி தான் நோக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பக்கம் நான் இன்னும் வரல. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me even then. டிராகன் எங்கே பாருங்க, டிராகன் மாதிரி ஸ்லைடு வச்சுருக்காங்க ஸ்விம்மிங் பூல் கிட்ட. அழகா தண்ணியில் இறக்க முடியல நம்மளால் இந்த கேட்டில். கார்க்குள்ளே இருக்குமோ? கார்க்குள்ளே இல்லை, கராஜ் நியர்பையில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதான் வீடு எப்படி இருக்கு? நடக்கல. நான் வந்து அப்படியே ஸ்லோவாக தான் கேம் மூவ் பண்ணி போயிட்டு இருந்ததுன்னா அது எதுவுமே பார்க்கல. அந்த கேம் பற்றி என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்கன்னு அப்படியே நான் வாங்கிட்டேன். அதனால் அது கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள். என்னமா இருக்குது? ஓ, ஜன்னலா? மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்கு. I have this. இந்த கதவு வழியாக போகலாம்ல. இந்த கதவு ஓப்பன் பண்ணி பாரு. பண்ண முடியல. ஒரு நிமிஷம் நண்பர்களே, கால் வருது.
years ago அந்த கேமா இது எங்கப்பா நம்ம எங்கள் வீட்டோட கீ தப்பி படிக்கணும் வீடு ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் கையில் ஒரு கீ இருக்குது பட் அது வீடு திறக்க மாட்டேங்குது அதனால் let's find a way to enter this home our old ancestral home I think garage கிட்ட தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃப்ரண்ட் டோர் கிட்ட எதுவுமே இல்லை ஸோ லெட்ஸ் கோ ஹாய் நருட்டோ உஸ்மக்கி கிடையாது ஹாய் நருட்டோ சாரி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் நருட்டோ நம்ம வந்து ஒரு இண்டி கேம் ஷார்ட் பண்ணார் இல்லை விளையாடுற ஒரு ஸ்டோரி கேம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நல்லா இருக்குது இதுக்குள்ள போக முடியுமோ Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. டாக் வர டோர் வழியா வந்துட்டோம் உள்ளக்க வீட்டுக்குள்ள நைஸ் The power had been turned off the night we left. ஏதாவது எடுக்கிற மாதிரி ஏதோ இருக்கா இல்ல garage For the first time in years, after 11 years அப்புறம் இந்த வீட்டுக்குள்ள அதாவது இது நம்ம வீடு தான் கேம்ல வீட்டுக்குள்ள நம்ம போறோம் I felt like I was home. kitchen. Oh, nice. But instead of a family, there were just memories of one. A loving memory of Edith Finch. Oh. அவங்க தம்பி இறந்து போயிட்டான் இந்த பொண்ணோட தம்பி. ஓ இதான் நம்ம எடித். தம்பி பேரு லீவிஸ். ஓகே. 4 பேருக்கு எவ்வளவு பெரிய வீடு? ஏதோ ரெசிபி புக் இருக்கு. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. எம்னிலேருந்து சவுண்டு வருது. இந்த ரூம் போலாமா இந்த ரூம் போலாமா இந்த ரூம் போலாம். The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. பேபிடா நான் என்ன மாதிரி ஜேர்னர் இந்த கேம்னே கேட்காம வந்துட்டேன் உள்ள. பேபிடா என்னன்னு தெரியல.
பொண்ணோட மெமரிஸ்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த வீட்டில். எட்டி ஓ எட்டி வந்து என்ன சொல்கிறது, ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அவங்க அப்பாவா அம்மாவான்னு தெரியல. My mom was the only one of us who could imagine great-grandma Edie living in a nursing home. Oh, grandma. Okay. Grandma oda வீச்சா. Nice. அப்படியே பொறுமையாக வீடு ஃபுல்லாக சுற்ற வேண்டிதான். பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் போர் அடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. பட் எனக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஃபீல் குட் ஸ்டோரி டெல்லிங் கேம்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் நிறைய காமிக்ஸ் வாசிப்பேன் சின்ன பிள்ளையில. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து ஹரிபரியா இல்லாமல் இந்த மாதிரி. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Oh, after it sank. Oh my goodness. அதாங்கல அந்த வீடு மாதிரி கலையாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. டிவி, புக்கு, எல்லா பக்கமும் புக்கு. டைரி படிக்க முடியுமா மழையில்? இது வந்து இந்த வீடு ஐலாண்டில் இருக்குது. இந்த பொண்ணு ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது கப்பலில் தானே வந்தாங்க. ஸோ வீடு வந்து ஐலாண்டில் தனிமையாக இருக்கிற ஒரு வீடு, இவங்களோட பழைய வீடு. ஓகே, anything else? Don't Finch living room. The Finch's family. ஓகே, இந்த பக்கம் பார்த்துட்டோம். இப்போ அந்த பக்கமாக உள்ள போகலாம். இது ஒரு கிச்சனா? இது என்னது இப்போ? இது டைனிங் மட்டும். ஓகே, இது டைனிங் ஏரியா, அது லிவிங் ரூம். ஓகே, இது கிச்சனா? கிச்சன் கிட்ட ஒரு லிவிங் இது இருக்கு. ஓ, கிச்சன்லேருந்து தான் நம்ம இப்போ வந்தோம். ஓகே, ஓ லிவிங் ஏரியாவிலேருந்து இப்படியே ஒரு வழி இருக்கு. இன்செக்ட் பாக்ஸ் நானும் சின்ன பிள்ளைல பண்ணியிருக்கேன். பாக்ஸில் பண்ணியிருக்கேன். இவங்க ஃப்ரேம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஓகே, anything we can lift here? No. Okay, use பண்ணி பார்க்கலாம். Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. இது வந்து பேஸ்மெண்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். இந்த கீ பேஸ்மெண்ட் கீ இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஹாய் கிரியேட்டர்ஸ், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் த லைவ். நல்லாயிருக்கு. இது வரைக்கும் நான் இன்னும் பெருசாக எதுவும் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணல, பட் பார்த்த வரைக்கும் ஸ்டோரி வந்து நல்லாயிருக்கு. ஃபீல் குட்டாக தான் இருக்குது. நல்லாயிருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ரெக்கமெண்டேஷன் கைஸ். இந்த கேம் வந்து நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது வந்து கிரேட்டோஸ் ரைட் பிரதர். அவங்க வந்து நமக்கு ஃபீல் குட் கேம்ஸாக நான் கேட்டிருந்தேன். அதனால் அவங்க வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி நமக்காக இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆஃபரில் இருக்குது ஸ்ட்ரீமில். என்னோட கரன்சி படி 12 கிராம்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இந்தியாவில் எவ்வளோன்னு தெரில. ஸோ உங்களுக்கும் ஃபீல் குட் இண்டி கேம்ஸ் பிடிக்கும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். ஆஃபீஸ் மீட்டிங் இப்போ தான் முடிஞ்சுது. அண்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் மெசேஜினிக்ஸை தேட்டருக்கு போக முடியுமோ மறக்காமல் ப்ராஜெக்ட் ஹெல் மேரி போயிட்டு வாங்க. செம்ம ஃபீல் குட் மூவி அண்ட் விஷுவல் அட்வென்ச்சர். கண்டிப்பாக போயிடலாம். இங்கே வந்து டொர்னாடோஸ் ஃபாலோவிங் அஸ். வெளியவே இறங்க முடியல. காற்று பயங்கரமாக தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி அடிக்குது. ஸோ வெதர் கண்டிஷன் கொஞ்சம் சட்டில் ஆனவுடனே ஃபஸ்ட்டு இந்த மூவிக்கு தான் நான் போகணுன்னு வச்சுருக்கேன். மேபி இந்த வீக்கெண்ட் போனாலும் போவேன். லெட்ஸ் ஹோப், ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட். சாவி தேடி ரொம்ப நேரம் சுற்றிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அந்த பக்கம் பின்னாடி வழியிலேருந்து வந்து நாய் போகிற வழியில் உள்ளக்க வருமே வீட்டுக்குள்ளே, அதுக்குள்ளே எந்திரிச்சு உள்ளே வந்து உள்ளே குதிச்சிட்டேன். இப்போ தான் வீடு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஓ
சுத்தணுமா? ஓ மம்மி Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. ஏதோ படம் மாதிரி இருக்கு, இங்கிலீஷ் மூவி மாதிரி இருக்கு. இந்த பொண்ணு இந்த வீடு அவங்க பழைய வீட்டுக்குள்ள வந்து அவங்களோட மெமரிஸ்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது இது என்னன்னே நான் பார்க்கல, நீங்க சொன்னோன்னே நான் இந்த கேம் அப்படியே வாங்கிட்டேன். பேய் கேமா இல்லை ஜஸ்ட் அட்வென்ச்சரஸ் கேமா எதுவுமே நான் பார்க்கல. இந்த ஃபீல் குட் கேம்னோடனே டப்புன்னு ஆஃபரில் வேறு இருந்ததா, நான் டக்குன்னு வந்து இந்த கேமை வாங்கிட்டேன். என்ன எப்படி விளையாடணும் ட்ரைலர் எதுவுமே நான் பார்க்கல, அப்படியே அப்படியே பிளாங்காக உள்ள தத்தி தத்தி போயிட்டுருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சம் A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Missing இந்த பையன். ஓகே, கதவு திறக்குது, மேலே திறக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் எது ரூம் இருக்க போகணுமா? ஓ இது ட்ரெஸ்ஸிங் கிளாசட். ஓகே, 5 பேர் பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்களே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். எல்லோரும் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம ரேட்டோ ஸ்டைலை வந்து சஜஸ்ட் பண்ண வாட் ஐயோ கேம் நேம் வந்துட்டாங்க, வாட்ஸ் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த எடித் ஃபின்ச் அந்த கேம் தான் விளையாடிட்டு இருக்கோம். இந்த கேம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளரேஷன் தான், பெரிய கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் தேவையில்லை, என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, நானும் அதான் நினச்சேன், நம்ம நார்மல் WASD தான் இருக்குது. இது இன்னொரு வாட்டி திறக்கலாமா? ஏன் இன்னொரு வாட்டி வருது? முகேஷ் பிரதீவ், ஹாய், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஓ இது ஜஸ்ட் பொம்மை தான். இந்த வீட்டில் யாரோ ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் இருக்காங்க, ஐ திங்க் இவங்களோட கிராண்ட்மான்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்காக இந்த மாதிரி செட்டப் வச்சுருக்காங்க. இந்த செட்டப் பார்த்தோன்னா எனக்கு ரன் மூவி தான் ஞாபகம் வருது. இந்த ரன் மூவி பார்த்து நான் ரன் தான் நினைக்கிறேன் பேர், சரியாக தெரில. ரன் மூவியில் இப்படி தான் இருக்கும். அந்த பொண்ணு இந்த அவங்க அம்மா இப்படி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க செட்டப். ஓ வாங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டே வேடிக்கை பார்த்துட்டே போகலாம். எனக்கு இந்த மாதிரி After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. ஓ அவங்க தம்பி காணா போனோட அவங்க அம்மா எல்லா பெட்ரூமையும் பூட்டி வச்சுட்டாங்களாம். ஓ இதுதான் அந்த பொண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம திஸ் இஸ் எடித் ஃபின்ச், அதாவது நம்ம நல்லா இருக்குல்ல, நம்ம குழந்தைய அவ்வளோ அழகாக இருந்திருக்கும். இது அவங்க தம்பின்னு நினைக்கிறேன். நைஸ், நல்லா இருக்கு. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Edie. எங்க பார்த்தா வீடு அழகா இருக்குல்ல, நல்லா இருக்கு. இந்த பக்கம் போகலாமா, இந்த பக்கம் போகலாமா? இந்த பக்கம் போகலாம். யா ரன் ஈவில் மதர் மூவி பாலிவுட் ரீமேக் பண்ணிட்டு இருக்கு. அவனுங்க இந்த கிலாடி ரன்னு எடுப்பானுங்க அக்ஷய் குமார் வச்சு. அவனுங்க ரீமேக்கே ஒரு அதிசயம்தான், நல்லா இருக்கும். ரன் மூவி எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் மூவி. மை ஃப்ரெண்ட் பிக் ஃபுட். Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara French. ஓ இவங்க பெரிய செலிபிரிட்டி போல இருக்கே. நவ் ஷோவிங் போடுறாங்க. Barbara French. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Okay, இவங்க வந்து ஏதோ இந்த வீட்டில் இருக்கிற செலிபிரிட்டி போல. கரெக்டுங்க பாருங்க, சினிமாவில் இருந்திருக்காங்க. Barbara French. ஓகே இருக்கட்டும், ஃபியூ மினிட்ஸ் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே ஓகே சாப்பிட்டு வாங்க, ரிலாக்ஸாக வாங்க. நீங்கள் எங்கே விட்டு போனீங்களோ அங்கேயே தான் சுற்றிட்டு இருப்பேன். ரொம்பலாம் ப்ரோக்ரஸ் பண்ண மாட்டேன், ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கேன் நான் அப்படியே. Edie's father Odin built the original house. Oh, okay. இது ஓடின் ஃபின்ச். பார்பரா, ஓ அந்த சினிமா பர்சனோட ரூம்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கவே இப்படி தான் இருக்குல்ல. நல்லா இருக்குப்பா, நல்லா இருக்கு. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. The third floor stairs on the night we left. இவங்க அம்மா எல்லா வீட்டையும் பூட்டி எல்லா ரூமையும் பூட்டி வச்சிருக்காங்கப்பா.
நான் எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது இப்போ? இந்த பக்கம் நம்ம போயிட்டோமா? இல்லை போல. இது என்ன? எல்லாத்தையுமே நம்ம வேடிக்கை பார்த்தே போகலாம். ஜாலியாக இருக்கும். இது திறக்க முடியுமா? இல்லை. இது திறக்க முடியல. இது என்ன எழுதியிருக்கு? 180. ஓ, Finch எட்டி. எட்டி தான் கிராண்ட்மான்னு நினைக்கிறேன். இதில் யார் பேர் போட்டிருக்கு? கேல்வின். ஓகே ஓகே. பிஆர் ரோமே மோலி. எவ்வளோ பேர் இருந்திருக்காங்க இந்த வீட்டில். ஐ திங்க் ஆன்சஸ்டர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இவங்கெல்லாம். இன்னும் சவுண்டு கேட்குது. இது பேய் கேம் இல்லைன்னு நம்பிக்கையில் தான் நான் வாங்கினேன். பேய் கேமாக இருக்கக்கூடாது. ஏசப்பா. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. The uncle room-ஆ? your uncle என்ன பைரட்டா? ரூம் ஃபுல்லாக அப்படியே பைரட் மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்காரு. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Secret passages. லேவிஸ் தான் இவங்களோட தம்பி கைஸ். அவங்க வந்து தொலைஞ்சு போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டிலேருந்து இவங்க காணாமல் போயிட்டு, ஐ மீன் வீட்டிலேருந்து வெளில போயிட்டாங்களாம். இப்போ இவங்க இந்த வீட்டில் வந்திருக்காங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு. அவங்க லைஃப்பில் ஏதோ பயங்கரமான ட்ராஜடி நடந்திருக்கு போல். அது இந்த வீட்டில் தான் நடந்திருக்கு, வீட்டினால தான் நடந்திருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் வீட்டை ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ண வந்திருக்காங்க. Edith Finch. Oh, திறந்துருச்சு. கடைசியா Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Oh, secret passage. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. It was the time to find out what my mom had been afraid of. உள்ளக்க போனதா? ஓகே, போயாச்சு. யாரோட ரூம் இது? ஏன் இப்படி அடைச்சி வச்சிருக்காங்க? டிராயிங்ஸ் இருக்கு. I think அவங்க தம்பி எங்க தான் அடைச்சி வச்சிட்டு. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. மில்டனோடதா? ஓகே, மில்டன் தான் தம்பி. ஓகே, சாரி. Okay. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. சஸ்பென்ஸான ரூம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Oh, இல்லை யாரும் தெரியல. ஐ திங்க் நம்மக்கிட்ட மேப் இருக்கு, ஃபேமிலி ட்ரீ. அதில் பார்த்தா பேர், அவங்களோட இறந்த வருஷம்லாம் தெரியுது. ஸோ நம்ம தான் இது ஈடித் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வந்திருக்கோம். மில்டன் வந்து அவங்க தம்பி. 2003 வந்து தம்பியா அண்ணனா தெரில, தம்பின்னு நினைக்கிறேன். தம்பி இவருன்னு நினைக்கிறேன், லிவிஸ். எஸ், காணா போயிட்டாரு. மில்டன், சஞ்சய், ஐ திங்க் சஞ்சய் வந்து இறந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். கஸ், கிரிகோரி, கே, சாம், கால்வின், பாபரா, ஸ்வென், எடி, ஓடின், மோலி இங்கே இருக்காங்க. 1937 to 47. ஓ, 10 years ஓல்டு. 10 yearsலேயே இறந்து போயிருக்காங்க. சின்ன பிள்ளையிலே இறந்துருக்காங்க மோலி. மோலியோட ரோல் கசின்னு நினைக்கிறேன். கோகோஸ் ஐலாண்ட், கேல்ஸ். ஆக்சுவலி இந்த ஃபுல் வீடுமே ஒரு ஐலாண்டில் தான் இருக்குது. ஓ, இங்கே பாருங்கள், இந்த கதவு வழியாக தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த கதவு வந்து இந்த கபோர்டுக்கு பின்னாடி இருக்குது. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Gerbil cage. Molly. Being inside for the first time,
I felt like I'd stepped behind a painting. அழகா இருக்கு இந்த ரூம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Anything else? This room to explore. மாலியோட பெட். ஓகே. மாலியோட drawings ഒക്കെ இருக்கு. Nice. இங்க இந்த view, oh, beach view. Nice. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Edie. Okay. Pacific Ocean depth shot. Depth shot. Oh. Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Oh, gerbil pet. Oh, okay. Oh, இது வந்து 1947ல மோலியோட பிளேஸ் இப்படிதான் இருந்ததுன்னு மோலியோட கேரக்டரா நம்ம. எல்வின், ஹலோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் எல்வின். எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு குட்டி கேம், குட்டி ஸ்டோரி கேம் தான் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் எடித் ஃபின்ச். நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. நீங்கள் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஃபுல் கேம் ப்ளே இருந்தால் பாருங்கள். இது இப்போ ஆஃபரில் இருக்க, ஸ்ப்ரிங் ஆஃபர். ஸோ உங்களுக்கு இந்த கேம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். இவ்வளோ ஹைட்டு தான் இருக்கும் நம்ம. I kept eating and eating. 9 years old. Okay. അയ്യോ, എന്താ ഇത്? പേസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നേ? I ate a lot of things that night. Oh my god. பாப்பா இதெல்லாம் சாப்பிட கூடாது. Don't eat anything from here. Just go. Then I heard chirping outside my window. Okay. It was a barn swallow going back to her nest. Fine, thank you. What about you? நல்லா இருக்க எல்வின். அங்கே பயங்கர டொர்னாடோஸ், அதனால் எம்என்எம் கேரமல் பாப்கார்ன்லாம் வச்சுட்டு படம் பார்க்கலான்னு உட்காந்தேன். இந்த கேமும் படம் மாதிரி தான் இருக்கா, ஸோ அதனால சரி கேம்லேயே விளையாடிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேம்க்கு வந்துட்டேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? I reached out for her. அதையும் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த பாப்பா. பாப்பா இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது பாவம். And suddenly, oh my god, I was a cat. நான் பூனையா? அப்போ நான் பூனையா? நான் பொண்ணு கிடையாதா? எப்படி நான் பூனையானே? ஓ, பேஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டு பூனை ஆயிட்டேனா? ஓ, இட்ஸ் தி மிஸ்ட்ரி. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணும்? ஐயோ, நான் பூனை ஆயிட்டேனே, பூச்சவாயிட்டேன். பூச்சா விட போகும். I tried to be quiet, but the bird was really scared. அப்போ மோலி இஸ் a cat for மோலி இஸ் a girl. ஏன்னா பேஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிடப்போ ட்விஸ்ட் அதான் நினச்சேன். நான் பூனைன்னு நினச்சிட்டேன் நான். ஆனால் நான் கேர்ள் தானே, இல்லையா? சரி, ஓகே, எதா இருந்தாலும் ஓகே தான். நான் அங்கே தாவணுவா? ஓ மை காட். இப்போ அந்த பேர்டை பிடிச்சி நான் சாப்பிடவே விட மாட்டேன். ஓடாத, ப்ரோட்டீன் தேவை. ஓ, இப்படி போலாமோ?
அது போயிட்டே தான் இருக்கு. நிஜமா பூனையா? கைஸ் நான் பூச்சா? ஓ பேர்டை பிடிக்கணும் இப்போ அதானே. மரியாதையா நின்று. பூனை பேர்டு ஓடிட்டே தான் இருக்கு போல. I jumped and I almost got her. சைலண்டா போவோம். I could tell she was getting really tired. நான் எப்படி பூனையா மாறினேன்? ஒருவேளை நைட்டு பௌர்ணமியானா ஒல்ஃபா மாறுவோம்ல, அது மாதிரி பூனையா மாறிட்டனோ? அவ்வளோ தூரம் எப்படி? Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. அதுக்கு மேல எப்படி போனோம் இப்போ? I gobbled her up. Mommy, suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. What is happening here? I'm just confused. I'm not a girl, I'm not a cat, and I'm an owl now. Rabbits. ஹெலிகாப்டரே லேண்ட் பண்ண தெரியாது, அவளை எப்படி லேண்ட் பண்றது? ஓ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அவளுக்கு கண் இப்படிதான் தெரியுமா? கண்ணு தரலையே. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Oh my god. Then I flew off to find something bigger. Hi guys, 6 members watching. Thank you so much for watching my live. மறக்காம எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. அப்படியே முழுசா சாப்பிடுறா இந்த அவளு. Suddenly, I was a shark. இப்போ என்னெல்லாம் பண்ண காத்திருக்கானோ? பூனை அவளு இப்போ ஷார்க்கு. இப்போ நான் கடலுக்கு கிட்ட போகணுமா? இதெல்லாம் கனவா இருக்கணுமா? மொழி ஒன்று அவ்வளோதான். பேஸ்ட்டை சாப்பிட்டு நிம்மதியாக தூங்கிருக்கலாம். I rolled off a cliff and into the ocean. Oh my god. Now, I was hungrier than ever. ஓ இதுக்கு பசிச்சுட்டே இருக்கு, அதனால தான் உருமாறி சாப்பிட போகுது. ஓ this is from shark's point of view. You can see nice. நல்லா இருக்கு. இப்போ எப்படி போகிறதுன்னு சொல்லி தாங்க. ஒரு 1 hour கேம் தான் இதுன்னு சொன்னாங்க, பட் நான் ஒரு 10 hours விளையாடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி எனக்கு இது ஜஸ்ட் கன்ஃபியூஸ். நான் இந்த கேம் பற்றி எதுவுமே படிக்கல, பார்க்கவும் இல்லை, அப்படியே நான் வந்துட்டேன். ஆனால் நல்லா தான் இருக்குது. இட்ஸ் ஓகே, ஈஸியாக தான் இருக்குது. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஒவ்வொரு அந்த வீட்டில் இருந்த பழைய பர்சன்ஸ் எல்லாரும் ஒவ்வொரு ரூமாக போய் அவங்களோட ஸ்டோரி எல்லாம் பார்க்குறோம். இப்போ வந்து மோலின்னு ஒரு பொண்ணோட ஸ்டோரி பார்த்துருக்கோம். மாஸ்டர் பீஸ் கேம் இது ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட். தேங்க்யூ ஹாப்பி சன். வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் ஹாப்பி சன்.
Also, I'm a new subscriber. Thank you so much for sub channel. I wanted fat, juicy seals. இந்த கேம் வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசு. நான் இது வந்து பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, கேம் நாலேஜ் ஒன்றுமே இல்லை. என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு இதை சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, ஃபீல் குட் கேம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நானும் ஸ்ப்ரிங் ஆஃபரில் இருந்தவொன்னே டக்குன்னு வாங்கிட்டு ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ மூவி பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு வந்துட்டேன். பட் இது போக போக கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் நிறையா ரிவீல் ஆகுது, நல்லாயிருக்கு. பட் நான் இன்னும் இப்போ தான் 5% கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டோரியில் இன்னும் போகணும். எனக்கு ஏதாவது நான் தப்பாக பண்ணால் எனக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுங்க கமெண்ட்டில். ஒன்றுமே தெரியாமலே போங்க. ஒன்றுமே நான் பார்க்கலங்க, ட்ரெய்லர் கூட பார்க்கல. இந்த கேம் என்ன கேம்னு எனக்கு தெரியாது. ஃபீல் குட் கேம்ஸ் கேட்டனால அவங்க வந்து இது சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. நல்லா இருக்கானா, ஒரு என்ன சொல்கிறது, காமிக் படித்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது. திஸ் ஹோல் கேம் இஸ் அ சரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லாஜிக் எதிர்பார்க்காதீங்க. ஆமாம், லாஜிக்காக ஒன்றுமே மேட்ச் ஆகலை. பட் இது வந்து ஏதோ பழைய நம்ம 90s கிட்டலாம் காமிக் படித்து தான் வளர்ந்தோம். ஸோ காமிக்ஸ் புக்கு படித்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான். நல்லாயிருக்கு, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. நான் கார்ட்டூன் காமிக்ஸ்லாம் நிறையா படிப்பேன். அதனால் எனக்கு இந்த கேம் நல்லாவே பிடிச்சிருக்கு. ஓ கேட்ச். ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. ஐயோ, எனக்கு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் வர மாதிரி, கண்ணு வேற தரல. ஏய் கிதர் ஹே. காமிக்னு கூட சொல்ல முடியாது. இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கேம் போல. அவங்களுக்கு நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை பற்றி அவங்க வந்து எப்படி பிடிக்கணும். ஐயோ, மீனா பறந்தா ரொம்ப தான் கஷ்டம் போல. நமக்கு பிடிச்ச டைரெக்ஷனில் நம்மளால நீந்த முடியல. நான் மீனா மட்டும் பறக்கவே மாட்டேன் அடுத்த இதில். ஏய், கேட்ச் த ஃபிஷ் த சீல். எப்படி சீல் கிட்டக்க போகுது, பட் கேட்ச் பண்ண மாட்டேன். என்ன பண்ணும் இது காமிக். சீல். how to catch this one. மீனுக்கு கை இல்லையே, எப்படி கேட்ச் பண்றதே. போயிட்டான், மேலே போறான். I am getting close, but சீல் தானே இல்லையா. கடலுக்கு மேலே வரேன். ஒவ்வொரு லேயராக கடல் வந்து சவுண்டை வந்து எஃபெக்ட் மாறுது. ஆழமாக போனால் வேறு சவுண்டு இருக்குது, கொஞ்சம் மேலே வந்தால் வேறு சவுண்ட். நல்லா இருக்குது. என்னையா இது? இல்லை, இதில் வந்து இப்போ சீல் தானே பிடிச்சி சாப்பிட்ணும். பட் சீல் எப்படி கேட்ச் பண்ணணும்னு தெரியல. கிளிக்கிங் ரைட் கிளிக், இட்ஸ் கோயிங் ஃபாஸ்ட். பட் அதை எப்படி பிடிக்கிறது? சீல் பிடிச்சா அடுத்த இதுக்குள்ளே போகும்னு நினைக்கிறேன். ஓ திஸ் இஸ் ஓகே ஓகே ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இது வந்து அந்த பபிள்ஸ் ட்ராக் பண்ணும். அதான் நான் அதையே பார்க்குறேன். ஐயோ, I tore off her flipper and it tasted really good. ஸ்லிம் டவுன். கரெக்ட் கரெக்ட், தேங்க்யூ. நான் இப்போ தான் அதை நோட்டீஸ் பண்ணேன், பபிள் ட்ராக் பண்ண. ஓகே ஃபைன், சாப்பிட்டுட்டேன். இப்போ என்ன அடுத்த சீல் சாப்பிடணுமா? ஓகே நைஸ்.
changed. Now who are you? இப்ப ஷார்க்கா அவளா என்னது? இப்ப மேல போங்க. ஏது ஜீவி? பாம்பா? ஆக்டோபஸா? நான் யாரு? ஐயோ நான் யாருன்னே தெரியலையே. நம்ம ரெப்டைல். பாம்பா ஆக்டோபஸா? இப்போ மேல போங்க. ஏதோ போட்டு நினைக்கிறேன். I can move my hands. என் கை போயிட்டே இருக்கு வேற பக்கம். இவ்வளோ பெரிய கை எந்த ஜீவிக்கு இருக்கும்? சிபிடி ஃபிஷிங் ஓ கை தான் நம்மளோட வியூ. ஓகே Now I was a monster and I smelled people everywhere. Oh, monster. Go towards the radio station. Okay. நான் பாம்பு. ஐயோ நான் பாம்பு. I was big, but I moved real quiet. அனகோண்டா. அடிச்சு சாப்பிட்டனா? நான் தான் பாம்பு, பட் நான் கத்துறேன். அவன் காலை பிடிக்கி கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டேன். I wanted to stop, but also I didn't. Oh, mummy. Belly with a rusty razor, his belly with a rusty razor, his belly with a rusty razor. Late night cravings be like. ஓ இப்படி அந்த பொண்ணுக்கு ஃபீல் ஆகுதா இல்ல நிஜமாலே அந்த பொண்ணு உருமாறுதான்னு தெரியல. But it's you see text in the game, go towards it. Okay. Got it. Controls கொஞ்சம் டஃப் தான். நான் வந்து ஃபோன் நைட் விளாடி மவுஸ் தான் வந்து நினச்சிக்கிட்டேன். ஆனால் நான் அந்த செயலரையும் எடுத்து சாப்பிட போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். கதவு இருக்கா?
கேமில் விளையாடுனீங்க? ஆல்மோஸ்ட் இப்போ போட்டே 1 hour இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அது கேமே 1 hourல முடிக்கிற கேம்னு சொன்னாங்க. பட் நான் வந்து லைஃபோட ஸ்டார்ட் பண்ணியே 1 hour ஆச்சு. நான் எவ்வளோ ப்ரோக்ரஸ் பண்ணியிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல. அடக்கோட்டாங்க. ஆமா, சைனா கேம், சின்ன கேம் தான். ஓகே ஓகே. நான் ஒரு அனகோண்டா பாம்பா இருக்கிறது கஷ்டம் தான், கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. நீங்கள் ஆடுற ஸ்பீடு 2 hours கூட போக முடியல. நான் கேமிங் புதுசு தான், நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் கேமர். ஸோ அதனால் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் எனக்கு தான் வரும். பாம்பு போயிட்டு இருக்குது, அது பாம்போட ஏதோ ஆக்டோபஸ் டென்டக்கிள் மாதிரி இருக்கும். அனகோண்டா எல்லாம் இல்லை, இது ஏதோ. ஓகே ஓகே ஓகே, மான்ஸ்டர்னு நினைக்கிறேன். அதான் சொல்லிச்சுல நான் வந்து மான்ஸ்டர் அப்படின்னு. ஆனால் சவுண்டு தான் கைண்ட் ஆஃப் யூனோ அது மாதிரி ரெப்டைல் சவுண்டு. வாய்க்குள்ள அப்படி ஒடுக்கி விட்டுலாம். கொலை பண்ணுறேன்னு நினச்சாதீங்க, நான் ஒரு பாம்பு சாப்பிடதான் சொல்லுவேன். After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new, something I had to have, so I swam towards it. மீண்டும் நான் பாம்பாயா? I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Bathroom. I got closer and closer. I came back to my room again. அந்த வீட்டில் ஏதோ கர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். This entire game is about how the Finch family did. ஆமாம், அந்த பொண்ணு அந்த எடித் ஃபின்ச், அவங்க அந்த ஃபேமிலி ஃபுல்லாக கர்ஸ் எப்படி இதோ ஆச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க தான் வந்திருக்காங்க. அவங்க சொன்னாங்க ஸ்டார்டிங்கில். ஒரு மாதிரி சூப்பர் நேச்சுரலாகவும் போகும், அப்புறம் சைக்கலாஜிக்கலாகவும் போகும். ஓகே, All my stomach started growling. Oh. And suddenly, I was me again. Oh I my held God. my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. ஸோ இதனால தான் இந்த பொண்ணை வந்து அடைச்சி வச்சுருந்துருக்காங்க போல் வீட்டுக்குள்ளேயே. மோலே ஃபின்ச்சஸ் செக்ரெட்டிவ் கேரக்டர், அவங்க வந்து உருமாறக்கூடிய இது பண்ணுறதாங்க. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have.
மோலி ரூமை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதான் ஃபேமிலி ட்ரீ. ஸோ அடுத்த எல்லா ரூமையும் நம்ம போய் செக் பண்ணோம். நைஸ். ஏன் வெளில வந்த? ஐயோ நான் வெளில வந்தேன். This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. ஓ இனி அடுத்த ரூமுக்கெல்லாம் இப்படி நம்ம விண்டோ பிரேக் பண்ணி தான் போனோம். ஏன்னா ரூம் கீஸ் இல்லை நம்மக்கிட்ட, எல்லா ரூமும் லாக்டு. ஸோ எஸ், அடுத்து யாரோட ரூமை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. பார்ப்போம். I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Great Grandma Edie, okay. Oh, this is Grandma's room. நிறையா குருவிகள், ஏதோ பழைய காலத்து செட்டப் மாதிரி இருக்கு. Lovely. Okay. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Oh my god. Louis வந்து எங்களோட பிரதர். Actually this Edie தான் grandma. இவங்க வந்து physically challenged நினைக்கிறேன். When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. ஒரு டிராகனை கொலை பண்ணியிருக்கிறாராம் இவங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஸ்வென். டிராகன் கில்ஸ் ஃபின்ச். ஸ்வென்னோட ஓகே பில் 1937. A 72-year-old woman refuses to evacuate because of little forest fire. Edie won't go. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Oh my god. So soft. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Mole man beneath the Finch house. Okay. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son Johan. Okay. ஓடன் ஃபின்ச் வந்து பழைய கிராண்ட் ஃபாதர். இவரோட ஒய்ஃபும் சன்னும் இங்கே பொறிச்சிருக்காங்க. கர்ஸ்னால இறந்துட்டாங்க போல. அவ்வளோதானா? ரெண்டு ஃபிலிம் தான் இருக்கா? On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. His family and his house, hoping to leave the... பாவம். என்ன போவாதே? ஏய் போ. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Oh my god. ஒரு வீட்டை பேத்து எடுத்துட்டு போயிருக்காரு. வீட்ல இருந்து கர்ஸ் ரிமூவ் ஆகணும்னு. பட் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வேவ் வந்து ஹிட் பண்ணிருக்கு. பாட்டம்குள்ள போட்டுருச்சு. சி பாட்டம்குள்ள. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly,
step ashore on their new home, Orcas Island. Odin's daughter Eddie with husband Sven and baby Molly. Okay, இப்போதான் புரியுது. Odin வந்து great grandfather. அவங்களோட பொண்ணு தான் Eddie and husband வந்து Sven. இவங்களோட grandma grandpa and baby Molly. Okay. Mollyயோட okay. Step ashore on their new home. Okay. அவங்க வீட பேத்து எடுத்துட்டு இந்த ஐலண்ட்குள்ள வந்துட்டாங்க. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Okay. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay, civil engineer போல Sven. Okay. அவ்வளோதானா? அவ்வளோதான். Okay. How to keep this device out of my sight? Okay. I want to இவ்வளோதான் இருக்கு நியூஸ் இதுக்குள்ள. ரியல் நியூஸ் ஃப்ரம் 500 years. இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லையே. ஏன் இது திரும்ப இதே வருது? This keys. Oh my god. Mouse எவ்வளோ தூரம் பிரியாது? ஓகே, நான் இந்த ஸ்டோரி படிச்சுட்டேன். அதனால் நான் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இதை எப்படி திரும்ப பிளேஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல கீழே டேபிளில். டேப் okay, yes. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Odin okay. Odin தான் இந்த வீட்டை ஃபர்ஸ்ட் இங்கே கொண்டு வந்திருக்காரு. வேற ஒரு இடத்துல இருந்து. அந்த வீடே கர்ஸ் தான். அந்த வீடை வந்து வேற ஒரு இடத்துல இருந்து கப்பலில் வச்சு கொண்டு வரும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகி அவங்க இந்த ஐலாண்டில் வந்து அந்த வீடை வச்சுட்டு செட்டில் ஆகிட்டாங்க. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, The Mysteries of Death and Thereafter Odin Finch. ஓ, இவர் தானா அது? ஸ்வென் ஈடி. அவங்க பொண்ணோட ரூமு. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. ஹாய் ரோனின், ஹலோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். இது வந்து ஒரு 1 hour கேம் தான். சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். நான் இந்த கேம்குள்ளே வந்தேன், இந்த ஒரு இண்டி கேம்குள்ளே. பட் 5% தான் முடிச்சிருக்கேன் என்னோடய கேம் ஸ்கில்ஸ் வச்சு. இன்னும் போயிட்டுருக்கு கேமு. 1 hourக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ படம் வரலான்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Happy 90th birthday, Edie. Okay. Oh. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Pink bathroom. நல்லா இருக்குது. தவளை. இங்கே கண்ணாடி இருக்கணுமே, இல்லையா? ஓ, இங்கே இருக்கு கண்ணாடி. இதுக்குள்ளே போகலாமா? உட்காந்துட்டே குளிக்கிற மாதிரி. ஓகே, இவங்க சேலஞ்சு பர்சன். ஓகே, ஃபைன். இதுக்குள்ள ஒரு சாவியா? There is a secret in this bathroom by Sven and Edith Finch. இது ஒரு கார்ட்டூன் மாதிரி இருக்கு, நல்லா இருக்கு. There's a secret in this bathroom. Actually, Edieயோட ஹஸ்பண்ட் ஸ்வென் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஆர்கிடெக்ட்னு நினைக்கிறேன். அவர் பயங்கரமா வீடு டிசைன். It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book.
Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Photos wash பண்ற place. Okay. Copy பண்ற place. Calvin Finch. Okay. Oh. இந்த வீடுக்குள்ள சீக்ரெட்டா பேசேஜஸ் போயிட்டே இருக்கு. அதுல தான் ஒவ்வொரு ஃபேமிலி மெம்பரோட ரூம்ஸ் எல்லாம் இதாயிட்டு இருக்கு. இட்ஸ் a mystery house. நம்ம க்ரௌச் பண்ணோம். Calvin யாரோட ரூமுக்கோ வந்திருக்கோம். This is Calvin's room. Nice. United States. Okay. Edith Finch National Park. Hi Alien. Welcome to the stream. Thanks for joining, Alien. கேம் நிறைய பேருக்கு பிடிக்குமா தெரியாது. பயங்கரமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இல்லை. ஒரு மாதிரி நிதானமான பழைய கார்ட்டூன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ப்ளஸ் இது ஒரு மிஸ்ட்ரி சர்ச்சிங் கேம். ஐ மீன் அப்படி தான் சொன்னாங்க. சூப்பர் நேச்சுரலாக சைக்கலாஜிக்கலாக இருக்கும்னு. அதனால் புதுசாக வாங்கி அப்படியே உள்ளே வந்துட்டேன். கேம் பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. ஸோ அதனால் நீங்களும் என்ன மாதிரி பார்த்து கற்றுப்போங்க. அதே மாதிரி இந்த கேம் வந்து இப்போ ஆஃபரில் இருக்குது. ஸ்ப்ரிங் ஆஃபர் ஸ்டீமில். மறக்காமல் இந்த கேம் வாங்கணுன்னா. I knew Grandpa Sam had a twin. Grandpa Sam had a twin. Okay. Sam and Calvin are twins. இது என்னது? And that he never talked about him. ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பெட் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஒரே வீட்டில். ஓகே. டு கமாண்ட் சென்டர். Calvin. Sabarish Gaming Tamil. Hi sis, I'm from Tamil Ronin channel. Hi Sabarish, welcome to the stream. Thanks for joining the stream. Thank you. Ronin channel la neenga dive adichadukku romba nandri. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Okay. Ronin mara na periya gamer kedaiyadhu. Na vandu oru kutti noob gamer. Sonala நான் வந்து கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி கேம்ஸாக தான் போடுவேன் என் சேனலில். Calvin. ஓகே. லெட்டர் இருக்கு. ஓகே. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. ஓ நம்ம தான் இப்போ சாம். My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. He'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Fortnite RDR2 kids friendly. Fortnite kids friendly தான். அதில் எல்லாம் கிட்ஸ் தான் விளாடுறாங்க. பட் RDR2 நான் ஜஸ்ட்டு என்னோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக நான் விளாடுறேன். அது ஜாலியாக இருக்குது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு. இந்த கேம் வரைக்கும் இந்த கேமில் வந்து ஒரு பொண்ணு அவங்க பழைய வீட்டுக்கு வருது. அவங்க ஆன்சஸ்டர்ஸ் இருக்கிற பழைய ரூம் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுது. I think Calvin always wanted to fly. ஓ எனக்கு ஒரு மாதிரி ஊஞ்சல் ஆடுற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். Calvin, dinner's ready. Coming! Sabarish Gaming Tamil, thank you for the subscription. நீங்கள் என்னென்ன கேம்ஸ்லாம் லைவ் போடுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள். நானும் வந்து பார்க்குறேன். ஐ திங்க் நீங்களும் ஸ்ட்ரீமர்னு நினைக்கிறேன். என் கால் உடஞ்சிருக்கு. கரெக்டாக லெஃப்ட் கால் உடஞ்சிருக்கு. எனக்கு உடஞ்ச மாதிரியே. சாம் நம்ம ஒவ்வொரு ரூம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது அந்த ரூமில் வாழ்ந்த கேரக்டராகவே நம்ம வந்து பயணிக்கிறோம் அந்த கேமில். இதுக்கு முன்னாடி மோலியாக இருந்தோம். இப்போ நம்ம சாமை
ஊஞ்சல்லேருந்து இறங்கவே மாட்டான். யூ ஃபீல் இட். எனக்கு அப்படியே நல்லா ஃபீல் ஆகுது ஊஞ்சல் ஜாலியாக இருக்கு. வியூ ஃபைண்டர் கேம் ட்ரை பண்ணுங்க ஆபி. வியூ ஃபைண்டரா மொபைல்ல விளையாடுற கேமா? He finally made up his mind to do it. கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த கேம். மம்மி எனக்கு பயமா இருக்கு. I told him going around was impossible. அவன் தம்பியை பத்தி பேசிட்டு இருக்கான். பிசில இருக்கா அந்த கேம்? கோவாப்பா? என்ன கேம் இது வந்து டைட்டில் மறந்துட்டாருங்க. வாட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் ஈடித் ஃபின்ச்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டி கேம். ஜஸ்ட் 1 hour ப்ளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேமு. ஸ்டீமில் இப்போ வந்து ஆஃபரில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃப்ரெண்டு கிரேட்டோஸ் ரைடுன்னு ஃப்ரெண்டு வந்து சொன்னாங்க இந்த கேம். இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபீல் குட் கேம். விளையாடுற மாதிரி அடித்தடிலாம் நான் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் எப்பயுமே. அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வந்து வயலன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி ஃபீல் குட்டாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க. அதனால் நான் நேற்றே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு படம் பார்க்கலாம். கேரமல் பாப்கார்ன் தான் எடுத்து வச்சுட்டு நான் வந்து போட்டோலாம் எடுத்து வச்சிருந்தேன். கேரமல் பாப்கார்ன் எடுத்து வச்சுட்டு தான் உட்காந்தேன். சரி இந்த கேம் அப்படியே படம் மாதிரி தானே இருக்கும் அப்படின்னு விளையாட ஆரம்பிச்சேன். Maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt. கால் உடைஞ்சிருச்சு. இல்ல கால் உடையல. போதும்டா ஸ்பீடா ஆடாதடா. எனக்கு தலை I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. This mic sound கொஞ்சம் கூட்டுங்க. நீங்க பேசுறது தெளிவாவே கேட்கல. கேம் சவுண்ட் தான் அதிகமா கேக்குதா? அப்படியா? இருங்க கேம் சவுண்ட் வந்து நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். கேம் சவுண்ட் எப்படி கம்மி பண்ணோம்? ஓகே 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 ஓகே. அதே நான் வந்து இடையில எம்எம்எம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன்னா அதனால மைக்கை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிட்டேன். உங்களுக்கு ஏசமாரி கேட்கக்கூடாதுன்னு. ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் ஸோ. இந்த கேம் வந்து இது பாருங்கள். இந்த கேம் பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணுங்கள். சீரியஸாக எதுவுமே போகாது. ரிலாக்ஸாக போயிட்டுருக்கு. பட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஜாலியாக இருக்கு. ரோனி நீங்களும் இந்த கேம் வாங்குங்க ரோனி. ஐயோ எனக்கு ஒரு மாதிரி ஊஞ்சல் ஆடுறது தலை சுத்து. இப்போ ஓகே ஓகே ஓகே. GA கேமிங். வாட் GPU யூ ஆர் யூசிங்? நான் வந்து 3060 தான். லேப்பு தான். பெரிய செட்டப்லாம் கிடையாது. ஒரு குட்டி பழைய லேப்பு எங்கள் வீட்டில் அனாமத்தான் இருந்தது. நான் எடுத்து வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கேன் குட்டி குட்டி கேம்ஸ் எல்லாம். இவன் இந்த ஊஞ்சல்லையே என்னை இதாக்கிடுவான் போல. தம்பி தம்பி போதும்ப்பா தம்பி. எனக்கு தலை சுத்துப்பா. வயசாகிடுச்சுப்பா. எனக்கு வாந்தி வரும் எனக்கு. ஓ கடவுளே. ஒருவேளை நான் நிறுத்திடுவானோ? இல்லையே நான் கீஸே ப்ரெஸ் பண்ணலாம். அவன் ஊஞ்சல் ஆடிட்டே தான் இருக்கான். நானா? இப்போ ஓகே. நீங்கள் வாங்குங்க. உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைவ் போடலனாலும் நீங்கள் சும்மா தனியாக விளையாடி பாருங்க. நல்லா தான் இருக்கும். இறக்கு. டாமி எந்திரி. ஊஞ்சல்லேருந்து எந்திரி டாமி. சின்ன பையன். ஸ்லோ ஆக்கிட்டேன். பட் ஸ்டில் இஸ் நாட். இறங்க மாட்டேங்கிறான். இறங்க நம்ம நிறுத்திடுவோம். ஃபுல்லாகவே இறங்குறானான்னு பார்ப்போம்.
தேங்க்யூ ஜிஏ கேமிங் ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் லைவ். மறக்காம எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. தம்பி இறங்குப்பா. தம்பி கீழே இறங்குனாதான் முத்தம் கொடுப்பேன். தம்பி ஊஞ்சல்லேருந்து கீழே இறங்குனாதான் முத்தம் கொடுப்பேன். எந்திரி. இறங்க மாட்டேங்கிறான். ஐ திங்க் இந்த கேமில் இதை வந்து விளையாடணும்னு நினைக்கிறேன். ஊஞ்சல் தான். இந்த கேம் ஆல்ரெடி ப்ளே பண்ண நம்ம ஹாப்பி சன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க. ஊஞ்சல் ஆட முடியல, ரொம்ப நேரம் தலை சுத்துதே. ஐ திங்க் ஊஞ்சல் தான் ஆடணும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த அம்மாட்ட இருந்து அடுத்த கால் வர வரைக்கும். அம்மா அங்கே தான் நின்றுட்டு இருக்காங்க. தம்பி போதும்பா. ஆல்ரெடி காலை வச்சுட்டு ஆட்டம். மம்மி இந்த ஊஞ்சல் தான் எனக்கு லாஸ்ட் ஸ்விங்குன்னு நினைக்கிறேன். Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. No, 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 no. And he didn't. ஓ சாம் இப்படிதான் இறந்து போயிருக்கான். நைஸ். நாட் நைஸ். Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. ஓகே, கால்வினும் சாமும் ட்வின்ஸு. ஸோ சாம் வந்து மறுக்கையாக ஆயிட்டாரு ஊஞ்சல் விளையாடி. ஸோ யாரும் ஊஞ்சல் வந்து பாதுகாப்பு இல்லாமல் விளையாடாதீங்க சின்ன பிள்ளைங்க. Hi Umar. Hello, welcome to the stream Umar. Thanks for joining the stream. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Edie roped off half. Okay. அவங்க மூடி வச்சிட்டாங்க போல Edie. Explore the universe. Okay. இந்த பக்கம் இவரோட ரூம்னு நினைக்கிறேன். அதர் ட்வின் பிரதரோட ரூம். ஃபோர்ட் கால்வெட். ஃபோர்ட் சாம். ஓகே, இவங்க தான் சாம் அண்ட் கேல்வின். சாம் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஊஞ்சல்லாடி வானத்துக்கு போனார். இது என்ன அழுக வைக்கும் கேமா தெரியலையே, எனக்கு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை. அது வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்களோட Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. எஸ், இப்போ நம்ம வந்து இந்த வீட்டில் வளர்ந்த ஒரு பொண்ணு நம்ம சைல்ட்ஹுட்லேயே இந்த வீட்டை வந்து வெக்கேட் பண்ணிட்டோம் சம் ரீசன்ஸ்க்காக. ஸோ இவங்க ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்க. இந்த பொண்ணு வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக திரும்ப இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து வந்திருக்காங்க. இது வந்து மிஸ்டீரியஸ் ஹோம். ஒவ்வொரு ரூமுக்கு போனால் ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்டோரி வருது, அவங்க எப்படி இறந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. 2 பேரோட ஸ்டோரி முடிச்சிருக்கோம். அடுத்து வேற ஏதோ ரூம்குள்ள போறோம். இது என்ன அழுக வைக்குமா என்னன்னு தெரியல, இனிமே தான் தெரியும். They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Smaller hands and bellies. சத்தியமா இந்த வீட்டுக்குள்ள வர முடியாது. போக போக தான் தெரியும். கண்டினியூ பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் இந்த கேம் வாங்கிக்கோங்க ஆஃபர்ல இருக்கும்போது. இது யாரோட ரூம்னு தெரியல. ஓகே, இதுதான் ஆக்சுவலி வீடு. இந்த வீட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம கேம் என்ட்ரன்ஸில் கேம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்தோம். கீழே ஒரு ஹாலு, கிச்சனு, மேலே இந்த மாதிரி போட்டிக்கோ இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து இப்படி ஒரு இடம் இருக்குது. இப்போ இதுக்குள்ளே வீண்டும் போக முடியாதா? போகலாம் தானே. ஸோ இங்கே ஏதோ இடம் மாதிரி இருக்குது. மில்டன் பார்பரா. பாபராவோட ரூம்.
Growing up, Bar- I always thought of Barbara as a child star. இவங்க வீட்டில் இருந்த இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு பர்சன், மேபி கசினாக இருக்கலாம், பழைய அங்கிள் ஆண்டோட பொண்ணாக இருக்கலாம். பார்பரா ஃபின்ச், இவங்க வந்து செலிப்ரிட்டி ஆர்டிஸ்ட், சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டு. அவன் வளர்றான் பாருங்க. நான் ஏன் திரும்ப இதுக்குள்ளே போகிறேன்? வேணாம், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போகலாம். 4 பேர் பார்த்துட்டீங்க நம்பர்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்களா. மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இது வந்து ஒரு ஃபீல் குட் கேம், குட்டி கேம். பட் நான் பெருசாக விளாடுவேன் நிறைய நேரம். அயன் ஓகே. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Bob Street 1944 to 1960. Okay. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she managed to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Barbara's father's Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. Oh. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. Oh. So Barbara went to look for him. Right on cue. கொஞ்சம் கேமரா பாப்கார்ன் சாப்பிடலாம். சாப்பிட்டுட்டே பார்க்கலாம். She கதை reached ஜாலியாக for the இருக்கு. music box. கொஞ்சம் ஏஎஸ்எம்ஆர் வந்துச்சுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க கைஸ். கொஞ்சம் கேரமல் பாப்கார்ன் சாப்பிட போகிறேன். படம் பார்க்கும்போது சாப்பிட்றது வழக்கம். And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. ஓ காமிக்குள்ளேயே நான் போயிட்டேனா? ஓகே. ஓ இப்போ நான் தான் பார்பரா. ஆஹா.
Oh. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out. My life ended. Okay. Spartan, There hi. was something to remember him by. ஸ்பார்டன் இந்த கேம் 1 ஹவர்ல முடிக்கணும்னு தான் வந்தேன். பட் ஆனால் முடிக்க முடியல. ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கா. அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. ஸ்லோவாக போயிட்டு இருக்கா. ஹாலோவின் மியூசிக் அப்படியா? Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. பாவம் இன்னைக்கு
whispering. It was coming from inside the house. எனக்கு லைட்டா டர்ரா இருக்கு இந்த கேம். Oh dear. யாரா எப்படி பண்றீங்க? ஏன் இப்படி பண்றீங்க? ஏன் இப்படி பண்றீங்கன்னு தெரியலையே. எனக்கு எந்த பாதி ஜீவம் போய் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் அந்த பையன் நம்ம பாய் ஃப்ரெண்ட் ரிக்கு பயமுறுத்தும் போதே எனக்கு பயங்கரமா பயமாயிட்டேன். இதுல இவனுங்க வேற பிராங்க் பண்றாங்கிற பேர்ல வீடு எல்லாம் சேர்ந்து ஷபா. She saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Oh. எப்படி மொக்க கொடுத்துட்டானுங்களா? ஆமா. Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. ஆமா, நான் பார்த்தேன் ஹைட் பண்ணிருக்கிறது. But that's another story. அப்ப இவள பிராங்க் பண்ணது யாரு? ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இல்லையா? Music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Oh. அப்போ எனக்கு ஒரு டவுட். இப்போ இவள பிராங்க் பண்ணாங்களா பர்த்டேக்கு? அது யாரு? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. ஓகே, இது வரைக்கும் ஒரு 3-4 பேரை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 4 பேரோட ரூம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம இங்க. பார்பரா. ஓகே பார்பரா, இந்த வீட்டில் என்னமோ நடக்குது. ஒருத்தன் ஊஞ்சல்லேருந்து கீழே விழுந்து செத்து போயிட்டான். ஒரு பொண்ணு மோலி வந்து உருமாறி சாப்பிட்டு அது வந்து ஏதோ ஆயிடுச்சு. பட் நைஸ் ஸ்டோரி வந்து ஸ்கெட்ச் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. ஹாப்பி பர்த்டே பார்பரா. ஓகே, துபாயில் எங்கே? பஹ்ரைனா, ஷார்ஜாவா, அபுதாபியா? பஹ்ரைன் வந்து வேறு கண்ட்ரி, அது துபாய் கிடையாது. துபாயுமே கண்ட்ரி கிடையாது, துபாய் வந்து ஸ்டேட்டோட பேர் தான். யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ்ங்கிறது தான் கண்ட்ரியோட நேமு. அதில் ஒரு ஸ்டேட்டு தான் துபாய். பட் நம்ம ஊரில் எல்லாம் துபாயெலாம் ஒரு கண்ட்ரி நினச்சிட்டு இருக்காங்களா, சொன்னால் நானும் எல்லாத்தையும் துபாய்னு சொல்கிறது. பட் நான் துபாயில் இல்லை, யுஏஇயில் ராசல் கைமாவில் தான் இருக்கேன். ராசல் கைமான ஒரு ஸ்டேட். ஈரானுக்கு மிக அருகில் இருக்கேன். பதிவு பண்ணிக்கிறேன். நாளை பின்ன லைவ் போடலன்னா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஏன் நான் லைவ் போடல அப்படிங்கிற நியூஸ். ஆஸ்கரா பார்பரா 1944 to 1960. நைஸ் பார்பரா. பாவம், இந்த பொண்ணை யாரோ பண்ணிட்டாங்க. அது கதையா? அதான் ரியல். மாஸ்க்லாம் இங்கே தான் இருக்கு. பார்பராக்கு வந்த லெட்டர்ஸ். மை ஃப்ரெண்ட் பிக் ஃபுட். ஷோ, பயங்கரமாக பயமுறுத்தி விட்டானுங்க. கடைசியில் கொண்டானுங்க. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. அதில் தான் பார்பராவோட காது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நம்மளை அந்த லெட்டர்ஸே கொண்டு போகுது அடுத்தடுத்த இடத்துக்கு. ஸோ அதனால all those times I played with the music box and never found the basement key. அப்போ அந்த மியூசிக் பாக்ஸ் தேடி நம்ம போனோம். பேஸ்மெண்ட் கீ அதில் இருக்கு, பார்பரா சொன்னாங்களே. ஒரு படத்தில் வடிவேலு கேட்பார்ல, அதை சொன்னேன். அப்படியா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமாம், அந்த படம் நான் பார்த்துருக்கேன். ஏய் சுத்த மாட்டேங்குது.
என்ன கீஸ் எனக்கு கொஞ்சம் ஓகே ஓகே. ஓ ஜஸ்ட் மவுஸ் மட்டும் ரொட்டேட் பண்ண போதும். ஓ இதுல தான் இருக்கு. லெட்ஸ் கோ பேஸ்மெண்ட். இதுக்குள்ள யாரோட ரூம் இருக்க போகுது, யாரோட மிஸ்ட்ரி வந்து ரிவீல் ஆக போகுதுன்னு தெரியல. போகலாம். கொஞ்சம் டர்ராக தான் இருக்கு, பட் ஓகே மேனேஜபிளான பயம்தான். டெட்டால் ஹேண்ட் வாஷா? இல்லை, இது என்னாச்சு? ஹீட்டிங். பேஸ்மெண்ட்டில் யாராவது இது விளையாடுவாங்க. ஓகே ஓகே. ஓ ஸ்வென்னோட. ஓ இங்கே தானே பாபரா வந்து தேடி பார்ப்பாங்க. ஓகே அது காமிக்ல வந்தது ரியல் பிளேஸ்ல. Mom said the basement was off limits unless I wanted another tetanus shot. Oh நைஸ். எல்லார் கதையும் ஆடுங்க, அப்பதான் சூப்பரா இருக்கும். அதான் எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரையா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு எப்படி முடிச்சிருவேன். ஸ்வென்னோட work area. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Sneak down to the basement once, carrying packages. Okay, எப்படி போறது இப்போ உள்ள? I thought maybe she was hiding presents. அவ என்ன சாண்டா கிளாஸா present hide பண்றது? It turned out she was hiding a lot more than that. குகையெல்லாம் வருது. உள்ள போனா வெளில வருவேனா? asking Mom once about where Walter had gone. Walter ஆமா அந்த ஒன்னோட தம்பி பார்பராவோட தம்பி. She said after Barbara died, he got as far away as he could. He got as far as. Okay, ஓடி போய்ட்டான் போல. ஸ்டோர் ரூமா? சீரியல். ஓகே ஸ்டாக் அடிக்க வச்சிருக்காங்க. If there's a pattern in all these stories. ஒரு பேட்டர்ன் இல்லை, எதுக்குமே கனெக்ஷனே இல்லாமல் போகுது ஒவ்வொரு ஸ்டோரிக்கும். பட் I think it's that none of us has gotten very far. ஷேவிங் க்ரீம். வால்டர். ஓகே இது வால்டரோட ரூமா? ஓகே சைக்கிள். இது என்னது? இது என்னப்பா இது? விண்டோ இல்ல, பேஸ்மெண்ட். விண்டோ மாதிரி ஒரு செட்டப் வச்சிருக்கான் பின்னாடி பிக்சர் ஒட்டி. நல்லா இருக்கு. வால்டர் 1952 to 2005. ஓகே இப்போ வால்டர் ஸ்டோரி விளையாடும். I can't believe I've been down here for 30 years. Oh my god. 30 years isolation. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. Ananda Sami. Illa. If you wait long enough, you get used to anything. மறுபடியுமா? ஓ டே 2ஆ? இவன் வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கு. இந்த ஒரு பாட்டு வீட்டுக்குள்ள எல்லாரும் கூட்டு குடும்பமா வாழ்ந்துருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனா எல்லாரையும் அந்த கர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்கு. ஆமா கரெக்ட்.
நான் அது கவனிச்சேன். ஒவ்வொரு ரூமும் ஒவ்வொரு அவங்களோட ஹாபிஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கு. ஆஸ்ட்ரோனட்டு, எக்ஸ்ப்ளோரரு, இவர் வந்து இதாகணும் போல், நேவி அந்த மாதிரி சம்திங் சி ரிலேட்டடு. அந்த பொண்ணு வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு. ஸோ பட் எல்லாருமே ஒவ்வொரு இதில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க. மான்ஸ்டர் அந்த அதர் சைடு இவன் பிலீவ் பண்ணியிருக்கான் அவங்க அக்கா வந்து மான்ஸ்டர் தான் கொண்டுச்சுன்னு. பட் ரியலாக டெய்லி ஒரு கேன் போட்டுச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. And then one day, everything just stopped. March. Oh my God! Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. கேம்குள்ள நிறைய பாட்டு ஓடுது. இந்த கேம் முடிச்சதுக்கப்புறம் காப்பிரைட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம். காப்பிரைட் எப்படி கேன்சல் பண்ண முடியும்? வராமல் இருக்கிறதுக்கு மியூசிக் எதுவும் ஆடியோ ஆஃப் பண்ண முடியுமா? It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. Okay. I have to leave. Well, I still can. பேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒன்று அடியில் என்ன இருக்கும்? இதுக்கும் அடியில் போக முடியுமா? செட்டிங்ஸில் தான் பார்க்கணும். அதான் பார்க்கலாம். இல்லை காப்பிரைட் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை ரிமூவ் கூட பண்ணிக்கலாம். அண்டர் கிரவுண்டுக்குள்ள ஒரு அண்டர் கிரவுண்டா? I know it's out there somewhere. Something chasing this family. ஒவ்வொரு ஜெனரேஷனா சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. Whatever killed Barbara and Molly. மோலியும் செத்து போயிட்டாங்களே பாவம். And Calvin. கால்வின் ஊஞ்சலாடி செத்து போயிட்டான். ஆனா அவன் ஏன் அவ்வளோ ஸ்பீடா ஆடினான்னு எனக்கு தெரியல. Maybe this is all a mistake. உடைக்கிறான். But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. 30 years after wait பண்ணதுக்கு I'm அப்புறம் going to appreciate all of it, especially the food. நல்ல போறான். I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. வெளியே போயிட்டான். பட் வெளியே போனான், எங்கே போனான், நல்லா இருக்கானான்னு ஒன்றும் தெரியல. பட் ஸ்டில் ஐ ஹோப் Walter died when I was எங்கேயாவது நல்லா 6. இருப்பீங்க. I can't believe my mom never told me he was down here. இந்த வீட்டில் யாருமே I'm sure my யாருமே mom சொல்லிக்க was trying to மாட்டாங்க. protect me. எல்லாருமே ஒரு சஸ்பென்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே வச்சுருந்துருக்காங்க. இந்த பொண்ணு இப்போ தான் அதை ரிவீல் பண்ணுது, ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்குது. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Oh. நான் இதுக்குள்ள போணுமா? Trying to bury something that's still alive. Oh.
So see my previous Now chat. that there's only one of us left, or maybe two. ஆமா, maybe 2 might be இந்த தாத்தா வெளியில உயிரோட கூட இருக்கலாம். இருங்க பார்க்குறேன். ஒரு படத்துல வடிவேலு கேட்பார்ல, அதான் சொன்னேன். அது மட்டும் தான் இருக்கு உங்களோட லாஸ்ட் சாட்டை. அதுக்கப்புறம் போட்டிங்களா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் லைவ்ல ஒரு இது இருக்கு. ஓ மை காட், நான் இப்போதான் அந்த செட்டிங்ஸே நான் மாத்துறேன். ஆமா, துபாயில் குண்டு போடுறாங்க, அங்கே எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்கீங்க. எஸ் கரெக்ட், நான் இப்போதாங்க எனக்கு அதுவே தெரிஞ்சிருக்கேன். யூடியூப்பில் சாட் ஃபில்டரில் போயிட்டு ஆல் மெசேஜஸ் வச்சுருக்கேன். தேங்க்யூ சபரிஷ். சிஸ் டெல் அபவுட் விஷால். இந்த கேம் முடிச்சுட்டு நான் உங்களை பற்றி சொல்கிறேன். தேங்க்யூ கிரேட்டோஸ், தேங்க்யூ ஃபார் தஸ். ஐயோ ஓகே, பார்த்தீங்களா சார், எனக்கு இதுவே இப்போ தான் தெரியுது. ஓகே ஏதாவது நான் மெசேஜை விட்டுட்டேனா? ஓகே, வாட் ஜிபியூ ஆர் யூசிங்? ஜிஏ கேமிங் உமர். ஓகே எஸ், எல்லா மெசேஜும் பார்த்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். துபாயில் குண்டு போடுறது இப்போ கொஞ்சம் தடுத்து நிறுத்தலை. இப்போ வந்து ஹோல்டில் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு தெரியல. பட் இப்போ இன்னும் இல்லை. இப்போ குண்டுவில்ல டொர்னாடோ தான் அடிச்சிட்டு இருக்கு. மழை தான் இழுத்து வாங்குது, எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளம். பாத்தியா செல்லத்து கொண்டு தெரியாதுங்க, சாரிங்க, மன்னிச்சிடுங்க. What happened to everyone else? But now I'm worried the stories themselves might be the problem. The வீடே ப்ராப்ளமா தான். Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Oh, like Buddha said, what you believe you receive. ஸோ இவங்க ஏதோ கர்ஸ் இருக்குன்னு பிலீவ் பண்ணிட்டே இருந்து இவங்களே அது உருவாக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐம் ஆபிஜெனிக்ஸ் ஃபேமிலி. எஸ் விஷால். எல்லாரும் 1950 to 2005. ஓ, இவருக்கு இங்கே ஒரு மெமரியல் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஓகே, நான் இப்போ தான் இதையே மாற்றுறேன் கைஸ். ஆல் மெசேஜஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ நாளாக நான் லைவில் வந்து இது மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன். எவ்வளோ பேர் என்கிட்ட கோச்சிக்கிட்டாங்கன்னு தெரில. அவங்க எல்லாருக்கும் நான் இந்த இடத்துல நான் ஒரு பெரிய சாரி கேட்டுக்கிறேன். எனக்கு இப்போ தான் இதுவே தெரியுது. என்ன மன்னிச்சிடுங்க ஐயா. I don't know if I should even be writing this. எத்தனை பேரோட மெசேஜஸ் மிஸ் பண்ணேன்னு தெரிலையே. Maybe it'd be better if all this just died with me. எல்லாம் மன்னிச்சிருவாங்களே, மன்னிச்சிருங்க. லைட்டு தன்னால் எரியுது, சென்சார் இருக்கோ? Maybe I should even be writing this. But I thought you should know about your family. ஓ ஆமாங்க, சென்சார் இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்களா, தன்னால் எரியுது. And the history you're a part of. எங்கள் வீட்டிலலாம் பெரிய ஹிஸ்ட்ரி எதுவும் இல்லை. இதுக்குள்ளே எப்படி போகிறதே? சாரியா. ஆமாம், நான் இவ்வளோ நாள் வந்து டாப் மெசேஜஸில் வச்சுருந்துருக்கேன் லைவு. நான் இப்போ தான் வந்து ஆல் மெசேஜஸ் போட்டேன். இப்போ தான் பாதி பேரோட கமெண்ட்ஸு எனக்கு இங்கே சேட்டில் ரிவீல் ஆகுது. ஐயோ, நான் கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன். பாவம், நிறைய பேர் கோச்சிச்சுன்னு இருப்பாங்கள்ல, அதனால். எனக்கு 21 வயசு ஆகுது. ஆனால் இன்னும் எனக்கு பைக் ட்ரைவ் பண்ண தெரியாது. என்னோட படித்தவெல்லாம் டபுள்ஸ் ட்ரிபிள்ஸ்ன்னு போகிறானுங்க. எனக்கும் பைக் ட்ரைவ் பண்ண தெரியாது. எனக்கு சைக்கிளும் ட்ரைவ் பண்ண தெரியாது. ஐம் born passenger. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. சில விஷயம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதும் நல்லதுதான். நைட் ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல.
ஐம் ஜஸ்ட் 25. விஷாலே வந்தான்னு வையே, உன் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கிற டாக்குமெண்ட் என்கிட்ட இருக்கு. Thought to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Yes, I feel lost. எங்க போறோம் எங்க வரோம்னு தெரியல, பட் ஓகே தான். திரும்ப நம்ம இது மேலே போகலாம், அதான் நமக்கு நல்லது. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. சரி பாய் சிஸ், நான் போய் திருச்சிற்றம்பலம் படம் பார்க்க போகிறேன். பாருங்க நல்ல படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த படம். அது நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன் அந்த படம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேவரட் மூவி. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு மூவி ரிலீஸ் ஆச்சே, அந்த படம் கூட படம் இல்லை, சீரீஸ், ரோஸ்லின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Had that history of imagination and stubbornness and madness. History of imagination, stubbornness and madness. Oh, Stranger Things பார்க்க போறீங்களா? பாருங்க நான் பார்த்துட்டேன், அதுவும் நல்லா இருக்கும். See any girls from my marriage? Any of it seems possible. என்னடா நினைச்ச நீ? எனக்கு ஆக்சுவலி பொண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்மி, பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அதிகம். She felt lost. ஒவ்வொரு கதையும் படிக்கும்போது இவளுக்கும் தலை சுத்துதான் நம்மள மாதிரி. அவ felt lost அப்படின்னு சொல்றா. ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. ஆக்சுவலி Stranger Things நான் ரீவாட்ச் பண்ணுறேன். ரீவாட்ச் பண்ணுங்க. நான் வந்து இப்போ கரண்ட்லி மார்வல் அந்த இது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருக்கேன். அயன்மேன் 1, 2, 3, ஹல்க்கு, தோர எல்லாம். நான் ஸ்பைடர்மேன் மூவி வருது, அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் திரும்ப பார்க்கணும்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்க. அதனால் நான் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம், நான் ஒரு லைவில் ஒரு சின்ன செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். 7 பேர் பார்த்துட்டு நம்மளே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். நான் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த கேம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஸ்டீமில் வந்து வாங்கிக்கோங்க, ஸ்ப்ரிங் ஆஃபரில் இருக்குது. ஸோ எனக்கு விளாட்ன வரைக்கும் பிடிச்சிருக்கு. கதை எண்டிங், எனக்கு எப்போவுமே எண்டிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். எண்டிங் மட்டும் சூப்பராக இருந்ததுன்னா இந்த கேமுக்கு நான் வந்து 8 out of 10 கொடுப்பேன். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு கேம். ஒரு நிமிஷம், ஐம் செக்கிங் சம்திங். நான் இப்போ தாங்க மெசேஜஸே ஆல் மெசேஜஸ் எடுத்து விட்ருக்கேன். ஐயோ, any of it would seem possible. Okay, fine. நம்ம இப்போ இந்த பக்கம் ஏதாவது இருக்குது இல்லை, நம்ம பேலன்ஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி இந்த வீட்டுக்கு ஏன் இப்படி ஒரு கர்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்ப்போம். இது என்னதா இது? ஓ, திரும்ப நான் அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே போகணும் போல. எது பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ, ப்ராஜெக்ட் ஹெல் மேரி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அசுரே, இந்த வாரம் மட்டும் டொர்னாடோ இல்லைன்னா நான் டிக்கெட் போட்டு போயிடுறேன் அந்த படத்துக்கு. எனக்கும் படத்துக்கு போகணுன்னு தான் ஆசையாக இருக்குது. நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஜனநாயகன் ரிலீஸ் ஆகும்னு ஃபஸ்ட் ஷோ புக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ரீஃபண்டே வராமல் உட்காந்துருக்கேன். பரவாயில்ல, என்ன பண்ணுறது. ரொம்ப லைவில் அதை பற்றி நான் புலம்புனனால இந்த லைவ்லேயும் அதை பற்றி நான் புலம்ப விரும்பலை. நான் இந்த படத்துக்கு நான் கண்டிப்பாக போகிறேன். இந்த மழை மட்டும் கொஞ்சம் நிற்கட்டும். இப்போ இதுக்கு மேலே எங்கே போகிறது? இங்கே போக இடம் இல்லை. நம்ம திரும்ப இதுக்கு போகலாம், வீட்டுக்குள்ளே போக ட்ரை பண்ணுவோம். வீட்டுக்குள்ளே போக முடியுமா? இதுக்கப்புறம் எங்கே போகணும்? நான் இப்போ வீட்டிலேருந்து வெளில வந்து அவரை
கடலுக்குள்ள போணுமா? சும்மா போய் பார்ப்போமா? ஸ்பீடாக போகுமா? ஷிஃப்ட் அமுக்குனா இல்லை. ஐயோ இட்ஸ் ப்ரோக்கன். ஐக்குளமே இப்போ எங்கே போகணும்? நீங்களே வழிகாட்டுங்க. எங்கேயாவது லெட்டர் போட்டு விடுங்க. அந்த லெட்டர் வழியாக அப்படியே உள்ளே போயிடலாம். ப்ராஜெக்ட் ஹெல்மெட் எங்கள் வீட்டில் கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. மழை மட்டும் விடட்டும் அப்படின்னு. இதில் தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போய் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இங்கே தானே லாஸ்ட் லெட்டர்ஸ் அந்த பாப் வந்துச்சு. ஐ திங்க் இதுலேருந்து தான் அடுத்த வழி போகும்னு நினைக்கிறேன். சரி நல்லா இருக்கு இந்த கேம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எங்கேயாவது பல்ப் எறிகிற மாதிரி காட்டுவாங்களே. ஓ I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. வீடே ஒரு நெகட்டிவிட்டி நிறைஞ்ச வீடாக இருந்திருக்குங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Finishes building a cemetery before starting. Oh, these all cemeteries are. இந்த பக்கம் போகணுமா? அந்த பக்கம் மேலே போக வழியில் இந்த பக்கம் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Oh, pet cemetery. Okay. Shadow, Oliver, Bob, நாய், பூனை, பூச்சா, rabbit, Christopher. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Gerbils. அந்த குட்டியாக இருக்குமே அது மாதிரி. பப்பி, சாப்பி, பப்பி, லப்பி, ஜப்பி. யாருக்காவது பெட்டுக்கு பேர் வைக்கணும்னா இதிலேருந்து பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நிறைய நல்ல பேராக இருக்குது. ஜோய், கொக்கோ, சக்கர், சார்லி, டெய்ஸி, லூசி. ஓகே. டர்பி ஜூனியர். அடப்பாருங்க. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. சிமெட்ரியே ஏதோ பார்க் மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. மோலி ஃபின்ச் ஒரு கேட், ஏஞ்சல் கேட் மாதிரி. ஓகே, இது அவங்க ஸ்டோரியை வந்து இது பண்ணுது. கேல்வின் ஃபின்ச்சா இவர் வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரோனட் ஆகணும்னு இது பண்ணாரா சொன்னாங்க. ஸ்வென் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட். எடி ஃபின்ச் இதில் என்ன போட்டிருக்கு? நைட். ஓகே. வால்டர் ஃபின்ச். ஓகே. பார்பரா ஃபின்ச். ஓகே. ஸ்டாரு. ஓ இதெல்லாம் இவங்களோட. ஓகே. ஃபின்ச்சஸ். I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. யார் யார் எப்படி செத்தாங்கல்ல அப்படி இப்படி இருக்கும். ஆமாம் அப்படிதான் இருக்கு. ஒரு மாதிரி காமாக இருக்கு. நான் இது லைவ் முடிச்சுட்டு நான் இன்னொரு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இன்னொரு வாட்டி விளாட்றேன். ஜாலியாக இருக்கு. Edie said she dreamed about the old house every night. கப்பலில் இவங்க வீடு தூக்கிட்டு வரும்போது வீடு உடஞ்சி போன வீடுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஐலாண்டுக்கு வீடையே பேத்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஆக்சுவலி அவங்க ஃபேமிலி. அவ்வளோதானா? வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம். ஒரு மாதிரி நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஏதோ Edie's side was always easier for me to understand.
But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gregory Finch, Sam Finch, Gus Finch. Okay. இவங்களோட symmetry. Oh, okay. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Milton Finch, okay. Sanjay Kumara. Lewis Finch. Sanjay Kumar? Sanjay Kumar is an Indian name. It's Finch. Who are you? We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Oh. Milton தொலைஞ்சு தான் போயிருக்கான் ஆக்சுவலி சாகலை பட் அவங்க ஞாபகார்த்தமாக கல் ஊண்டி வச்சுருக்காங்க. லீவிஸ் ஃபின்ச் வந்து இறந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். சஞ்சய் குமார் யாருன்னு தெரில. ஓகே போகலாம் தானே? வேறு எதுவும் இருக்கா இங்கே? இல்லை. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைமுங்கிறனால ஃபஸ்ட் டைம் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஃபஸ்ட் டைம். அதுக்கப்புறம் விளையாடும்போது அது ஃபஸ்ட் டைமாக ஃபீல் ஆகாதுல்ல. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் எப்போயுமே என்ஜாய் பண்ணேன். அதனால் நான் வந்து பயங்கரமாக ஸ்லோவாக என்ஜாய் பண்ணிட்டே போகிறேன். இதே கேம் நான் திரும்ப இன்னொரு லைவ் போடும்போது பாருங்கள், கேம் பிளேலாம் வேறு மாதிரி சும்மா சொன்னேன். அப்போயே கேம் பிளே இப்படி தான் இருக்கும். ஓ ஆட்டோ சேவ் ஆகிட்டுருக்கு ஒவ்வொரு செக் பாயிண்ட் வரும்போது வந்து. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing. ஓ இதை இப்போ தாண்டி போடுமோ? பொறுமையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க, நான் பார்ப்பேன். I never would have come when I was 22 weeks pregnant. 22 weeks pregnant-ஆ? தாமா ஏய் நீ ப்ரெக்னெண்ட்டா? ஓ நீ இப்போ பெரிய பொண்ணுல? சாரி நான் சின்ன பொண்ணுன்னே நினச்சிட்டேன். நான் பெரிய பொண்ணுனாலும் அவ்வளோ பெரிய பொண்ணு இல்லையே. ஓகே தட்ஸ் பர்சனல். இப்படி போய் அப்படி ஏறணும் போல. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Ashtray. இது என்னது? டோஸ்டரா? கிரில்லு. ஓகே ஓகே கிரில் பண்ணுறது. இது என்னது? ஓகே They were both pretty intense. வேட்டைக்காரங்க ரூம்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க. இது யாரு? யூஎஸ் மேரிட் சாம். ஓகே இவங்களோட இந்த பொண்ணோட கிராண்ட்பா. ஒவ்வொருத்தவங்க ரூம்குள்ளே வரும்போதும் Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. All afraid of Mama. Open करो. Open பண்ணி பாருமா. அவரே ஒரு கேம்ல போட்டோ எடுத்திருக்காரு. இதுல மிரர்ல இது வந்து Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Am I going to have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged.
Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Zoom in out ஆகல. Okay. ஓ அந்த பையன் கார்ல இருக்கான். Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. நல்லா இருக்கு. ஒரு மாதிரி. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Aw. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Does it sound like I'm done? Nothing quite like being outside. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been எத்தனை out here in சிபி 20 தான் years. அடிப்பான்னு பார்க்குறேன். அவ்வளோதானா? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Oh, this is Sam. நம்ம ஒரு twin brother. Okay, okay. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Oh, இவனோட childhood தான் நம்ம போய் Found பார்த்தோம்ல. an old logging trail Okay. with deer everywhere. I don't know, எனக்கு ஒரு மாதிரி. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Okay, Dad. Thunder. இங்க வெளியில தண்டர் ஸ்டார்ம் போயிட்டு இருக்கா. எனக்கு இடி விழுகுதா இல்ல மிசைல் சவுண்டான்னு கேட்காம நான் பாட்டுக்கு ஜாலியா ஹெட்செட் வச்சு கேம் விளையாடிட்டு இருக்கேன். I'm not panicking anymore. அரே எங்க டாடி ஏதோ பார்த்துட்டு இருக்காரு மேப்ல. நம்ம ஏதாவது அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ல எப்பயும் போல ஒரு போட்டோ எடுப்போம். நல்லா இருக்குல்ல? எவடே? What was it? Could have been. Dad! Good eyes, Dawn. Oh, மாடு. Wow. ஏய் நான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர். அழகான Before you take the போட்டோஸ் shot, let me எடுக்கிறேன். get a picture of you. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Oh, it's so good. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Dawn. Oh my god. எது மிசைல துபாயில இருக்கீங்களா? ஆமாங்க, துபாயில தான் இருக்கேன். என்னடா அழுவுறா? என் பொண்ணு பானை சுட்டுட்டு அழுவுது. என்னது? ஓ, கேம திருப்பி வச்சிருக்காரா? ஓகே. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? ஓ, கேம் அங்க வச்சிருக்காரு. ஓகே. நான் நினைச்சா செல்ஃபி எடுக்கறாரோ. Sorry, Dawn. Just got to reset the timer. ஓ, டைமரா? இது எப்படி டைமர் எப்படி செட் பண்றது? அத ஃபோக்கஸ் லாக் பண்ணிக்கிறேன்.
லாக் பண்ணிட்டேன். ஏய் மேல போடா டேய் தாத்தா. Sam, go up. Hang on, kiddo. Just trying to get a shot of the two of us together. ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு இந்த சாம். எனக்கு நார்மல் கேம்லயே போட்டோ எடுக்க தெரியாது. பழைய காலத்து கேமா. டைமர் மாத்த முடியுமா? இவ்வளவுதானா? எனக்கு வாட தெரியல. டைமருக்குள்ள எனக்கு செல்ஃபி எடுக்க தெரியாதுங்க சாம் தாத்தா. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! Oh my god. ஐயோ அங்கன மறிச்சு வீழ்னதானோ இது? ஐயோ மை காட். போட்டோலயே நிக்காதவர் போட்டோ எடுக்கும்போது மவுத் ஆயிருக்காரு. ஐ மீன் இறந்து போயிருக்காரு. ஐயோ ஒரு மாதிரியா கஷ்டமா இருக்கே. போக போக கஷ்டமா இருக்கே. என்ன பண்றதே? கடைசியா ஒரே ஒரு போட்டோ எடுத்து போட்டோகிராஃபர். Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. இருந்து பயங்கரமான வேட்டைக்காரரா இருந்திருக்காரு பூனைக்குட்டி. எல்லார் வீடியும் நம்ம சுற்றி பார்க்குறோம். சும்மா கதை மட்டும் முடிக்கக்கூடாது. அவங்க வாழ்ந்த இடங்கள், அவங்க படித்த புக்ஸு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஃபுல்லாக ஆராயிரும். 1 மணி நேரம் கேம் நான் 4 மணி நேரம் கொண்டு போக போகிறேன். ஓகே சஞ்சய் குமார் யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணுமே. இந்தியன் நேம் இருக்குது. அன்எக்ஸ்பெக்டட். ஆமாம் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. அது ஃபீல் குட் மொமெண்ட்டுன்னு நினச்சா ட்ராஜடியாக அமைஞ்சிருக்குது. ஓ மை குட்னஸ். ஓகே ஓ ரூமுக்குள்ளே ஒரு ரூம் இருக்குது. இப்போது இதுக்குள்ளே போனால் வேறு ஒருத்தரோட ரூம் வரும். சாம் ஃபின்ச்சோட பேக். ஓகே ட்ரெக்கிங் பேகு. என்னது ஆனால் அந்த பழைய காலத்து ஐட்டம் ஒரு மாதிரி நொஸ்டால்ஜியாவாக இருக்கு. ஓகே கோ 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 கோ. எப்படி திறக்கணும் கதவு? ஓகே என்னடா இது? மீல் ரெடி டு ஈட். சாப்பாடு. ஓ இது அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஏரியா போல. சிம்னில இருந்து வெளிய வர. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. ஆமால. They both lost a lot. கிரிகோரி. என்ன இந்த வீட்டில் எவ்வளோ பேர் வாழ்ந்துருக்காங்களோ. ஃபுல் ஃபேமிலி, என்டையர் ஃபேமிலியே ஒரே வீட்டில் தான் வாழ்ந்துருந்துருக்காங்க. இந்த ஃபேமிலியோட கர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக எல்லாரோட ரூமுக்கு போயிட்டு அவங்க லைஃப்பை வந்து படிக்கிறோம். சரி இந்த மாதிரி ஒரு டைம் மிஷின் ஏதாவது இது மாதிரி கிடச்சா நம்மளும் நம்மளோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு போய் பார்த்துருக்கலாம்ல. Values worth having. Teamwork. Gregory. உங்க சைல்டுன்னு நினைக்கிறேன். Dawn. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet. எங்க அம்மா பேர் தான் கஸ்ஸா. ஓகே டான் வந்து அவங்களோட சிஸ்டரு. ஓகே ஓகே இது என்னன்னு பார்ப்போமா? கிரெகோரி சின்ன வயசுல இறந்துட்டாங்களோ? இது என்ன ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. டிவோர்ஸ் கான்ட்ராக்டா? கே கேரல் சாம் ஃபின்ச். இருங்க படிப்போம். ஐயோ சாரி. பெட்டிஷனர் ரெஸ்பாண்டன்ட் சாம்.
ஓகே. ஹே படி தப்பில்ல. ஓகே. ஓக்கஸ் ஐலாண்ட், சாம் ஃபின்ச். உங்க வைஃப் வந்து Dear டிவோர்ஸ் Kay, வாங்கிருக்காங்க. do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. ஓ நான் இப்போ கிரிகோரியா. ஓகே. ஓ இதானா அந்த தவளை. இந்த தவளை நான் ஸ்டார்டிங்ல அந்த ரெஸ்ட் ரூம்ல பார்த்தேன். ஓகே ஓகே. நைஸ் நைஸ். I think he saw things the rest of us don't. ஐயோ பொம்மை தவளை நடக்குதா? Bartend's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. எனக்கு சத்தியமா டைம் போறதே சுத்தமா தெரியல. நான் ஒரு சும்மா ஒரு 1 hour விளையாடிட்டு நான் வந்து வேற ஒரு கேம் போலாம் அப்படின்னு தான் நான் சும்மா ஒரு 1 hour விளையாடலான்னு தான் நான் இந்த கேம் ஓப்பன் பண்ணேன். எவ்வளோ இதா போகும்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. இதை நான் முடிக்காம இதை நான் மூடவும் மாட்டேனா. இந்த மாதிரி ஜாலியா இருக்கு. அடுத்து என்னங்கிற கியூரியஸ் இருந்துட்டே இருக்கா. அதனால இதை முடிச்சுட்டு தான் நான் லைவ் முடிப்பேன்.
காமன். என்னால மூவ் வேற பண்ண முடியல எங்கேயும். 110 எதுனா சிபிஓ சிபிஓனா கோஆப்பான்னு கேக்குறீங்களா? இது எப்படி எல்லாம் 1 hour கேம்னு சொன்னீங்க? எல்லாம் பயங்கரமான பிளேயர்ஸா இருந்திருப்பாங்க போல 1 hourல முடிக்கிறதுக்கு. நான் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா அப்படியே சுத்தி சுத்தி பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கடா. அதுக்கெல்லாம் டைம் பத்தாதுப்பா. ஆனா இன்னும் ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் தான் இருக்கு மேப்ல. இன்னும் ஆமா இன்னும் 2-3 இப்போ கிரிகோரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். டான் முடிச்சிட்டோமா? கஸ் மாதிரி கொஞ்சம் தான் இருக்கு, முடிச்சிடலாம். காப்பிரைட்டா? காப்பிரைட்டுக்கு நான் என்ன பண்றது இப்போ? மியூசிக்கை ஃபுல்லா குறைக்கணுமா? பரவாயில்ல, நான் காப்பிரைட் வரும்போது அந்த பார்ட்டை மட்டும் மியூட் போட்டுக்கிறேன்.
ஜாலியா இருக்கு. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Oh my god. அடுத்து இன்னொரு கால் வருது. I don't want Gregory to hear this. Jump on the shower head. மீண்டுமா. I wish he could have told us. Hey, ஐயோ தண்ணி. About the world he saw. என்னால பேச முடியாதே. நான் தான் குழந்தையாச்சே. நான் தானே ஒரு குழந்தை. ஐயோ. There's so much I don't understand. About Gregory. About everything. நான் இப்போ அதுக்குள்ள தொட்டிக்குள்ள இருக்கேன். ஐயோ குழந்தை தொட்டிக்குள்ள இருக்கு. அம்மா சீக்கிரம் வந்து காப்பாத்துமா. But I know what happened wasn't your fault. எனக்கு எடுக்கப்பட்டோம். அப்பாடா. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. நான் இறந்து போயிட்டேனா? அந்த தொட்டியில இருந்தது எல்லாத்தையும் இது பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஐயோ நான் இறந்துட்டேன். ஒரு வயசு எனக்கு. கிரிகோரிக்கு ஒரு வயசு. ச்சே அழகா இருக்கான்ல. டான் என்ன நான் தெரியல. கஸ். A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. இன்னுமா? ஆமா நிறைய இருக்கு. இதுல ஒண்ணு கொஞ்சம் ஸ்டோரி பெண்டிங். For the day my brother said my father never hit us kids. இந்தியா மாதிரி இருக்கு. இந்தியா இல்லையா? ஓ இந்தியா மாதிரி இருக்குல்ல. பட்டெல்லாம் இருக்குல்ல. ஓ அங்க அந்த ஊர்ல இருக்கு. Father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Oh, Sam இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஓகே, got it.
அவ்வளவுதானா லெட்டர்ஸ் வந்து வரலையே என்ன பண்ணோம் யாருக்கா தெரியுமா ஐ திங்க் வேற ஏதோ லெட்டர்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் வானத்தில் ஏதோ லெட்டர்ஸ் வருதா இல்லை ஓ இந்த பக்கம் இருக்கு When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Oh my god. அப்பா கிட்ட என்ன பண்ணிருக்கு இந்த பொண்ணு I mean பொண்ணு இல்ல Gus. Dad ordered him to come here but Gus declined. Okay. கல்ச்சர் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது உங்களோட ஆர்கிடெக்சரு எல்லாமே The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. எல்லா பக்கமும் சுத்துங்க ஓகே The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Nama? Hello, lady. Oh, you're for me. Thank you. Oh, in the Pokemon. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. So, போர்க்களத்திலேயே கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு. அம்மா ஐயோ டென்ட் எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சே I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Gus. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Oh, okay. Rickery வந்து first 1976 to 77. இவர் வந்து 69 to 82. இல்ல இவர் தான் first. Okay. கஸ்ஸு டானா கிரகரி இப்போ கஸ்ஸு இறந்து போயிட்டாரா இந்த இதில் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பாருங்க ஒரு ரூம் ஒரு வீட்டில் ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்க பட் அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் வச்சு அந்த வீட்டில் ஒவ்வொரு ரூமும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வந்திருக்காங்க இவ்வளோ தலைமுறையாக இல்லை டியூட் ரைஸ் ஃப்ளாக் ஓ மிலிட்ரி மாதிரி வளர்த்துருக்கிறாரு சாம் ஓகே ஓகே சாம் வந்து ஓகே கரெக்டு சாமோட இது வந்து அவருக்கு வந்து கரெக்டாக தான் இட் இஸ் ஸ்வீட் டேஷ்
Gus வந்து mom. Oh god, Greg வந்து be a baby. Be a baby. Okay. Okay. My mom moved up to the loft after her brothers died. வேற ஏதோ இருக்கா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது? At the time, it was as far away as she could get. Okay, இதல்ல இந்த பக்கம் தான் போணும். It's pretty colorful. Jesus Christ, Holy Bible பார்த்துட்டோம். Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. அழகா இருக்குல்ல? My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Moved to India. Okay, அங்கதான் அந்த சஞ்சய் குமார். Nice, nice. அட ஆமாங்க. Yes, Don Sanjay. Okay. Don தான். Okay. Don Finch flight to India. Copy passport for volunteer center. Pack flight to India. Meet with after school teacher. Okay, teacher, English teacher. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. India map போட்டு வச்சிருக்காங்க. Okay. Where helping hands create safe places. சும்மா நம்ம எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். ஹார்ட் வரைஞ்சிருக்காங்க. Hello, namaste. Lewis was born a year later. Lewis was born a year later. Okay, நான் அதெல்லாம் படிச்சு தான் வருவேன் இருங்க. Don and Sanjay. கரெக்ட் இந்தியனை பேக்ரவுண்ட்ல தாஜ்மஹால் வச்சுட்டானுங்க. Places to visit: Jodhpur, Red Fort, Taj Mahal. ஓகே, இது ரியல் ஸ்டோரியா? அப்படியே ரியல் மாதிரியே பண்ணியிருக்காங்களே. மேஜர்ஸ்: இங்கிலீஷ் டீச்சிங், ஜுவாலஜி. ஓகே, நல்லா இருக்கு. நைஸ். ஓ, அப்போ இவங்க அப்பா வந்து இந்தியன். அப்பா இல்லை, இவங்களே இந்தியன் தானே அப்போ? இல்லை போ தேவையில்ல, வெளில போயிட்டேன். இதான் இவங்க மாம் பிளேஸோ? ஓ, உங்க மாம் பிளேஸு கீழே வந்து 3 பசங்களுக்கான. வெயிட் அ செகண்ட். இவங்க அப்பா சாம, இவங்க அம்மாவுக்கும் இவங்க அப்பாவுக்கும் டிவோர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் இவங்க அம்மா செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சஞ்சய்குமாரை. இல்லை, இவங்க அப்பாவும் செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாரு தானே? நான் சொல்கிறது கரெக்டானு தெரில, பட் ஏன்னா இவங்க டானு, இவங்க அப்பா வந்து சாமு. டான், கிரிகோரி அண்ட் இல்லை தப்பா சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். டான் வந்து இவங்க அம்மா. சாரி இவங்க அம்மா பேர் தான் டான். இந்த பாருங்கள். எஸ், டான் ஃபின்ச். இது வந்து இவங்க அம்மாவோட, ஐயோ திரும்ப கீழே இறங்கிட்டனே. இவங்க அம்மாவோட சைல்ட்ஹுட்டில் இருந்தப்போ இருந்த ரூமு. கிரிகோரியும் இறந்துட்டாரு, கஸ்ஸும் இறந்துட்டாரு. இவங்க அம்மா மட்டும்தான் இருக்காங்க. இவங்க அம்மா வந்து ஃபாரினில் போய் மீட் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, இந்தியாவுக்கு போயிட்டு நான் ஏன் இப்போ திரும்ப ஏறுறேன்னா, அங்கே பால்கனி நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் வந்துட்டேன். அதனால் நான் திரும்ப ஏறி போய் பால்கனி பார்த்துட்டு தான் வருவேன். இதில் ஏதாவது க்ளூ இருந்தாலும். ஓகே, இப்போ இப்படியே போயிடுவோம் நம்ம. இதில் ஏற முடியாதோ? ஏறலாம்ல. ஓகே, அம்மா எவ்வளோ பெருசு வீடு. இதான் நம்மளோட வீடு. இங்கே பாருங்க, இன்னும் மேலே போகுது, மேலே போயிட்டே இருக்கு. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Dawn, okay. I'm sure Edie was happy to have her back. Dawnோட
And to see kids in the house again. இதான் நம்மளோட ஃபார்ம் பிளேஸ் மெல்டன். ஸோ இவங்க கூட பிறந்தவங்க இத்தனை பேரும் ஈடித் கூட பிறந்தவங்க. நம்ம தான் ஈடித், நம்ம பேர் தான் ஈடித். ஓகே. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. அது மாமாவோட டியூஷன் பிளேஸ் போல. எங்கள் வீடு மாதிரி இருக்கு. எங்கள் பழைய வீடு இப்படி தான் இருக்கும். எங்கள் அம்மா வந்து டீச்சர். வீட்டு மாடியிலே டியூஷன் சென்டர் தான். ஓகே. But it didn't last. ஹிஸ்ட்ரி. ஓ, இதோட ஸ்டடி ஏரியான்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் 4 பேர் பசங்களோட ஸ்டடி ஏரியா. ஓகே ஓகே. அதில் டியூஷன் எடுக்கிற இடமா நினச்சேன். அவங்க அம்மா டீச்சர்னால. மிஸ்ஸஸ் ஃபின்ச், எடித் லூயிஸ் மில்டன். வீட்லேயே ஸ்கூல் மாதிரி வச்சு நடத்திருக்காங்க. நைஸ். The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. மில்டன் வந்து சாவலையா? இருங்க, சுற்றி பார்த்துட்டு வந்து ஜன்னலுக்குள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரி ஹைட்டான இடத்துக்கு போனால் நல்லா சுற்றி பார்க்கணும். உலகம் ரொம்ப சின்னதாக தெரியும். எல்லாரும் சின்னதாக தெரிவாங்க. அப்போ ஜாலியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஓகே. வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். எனக்கு என்னமோ இந்த கேம் என்ன அழுக வைக்க போகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. அழுக வைக்காதுன்னு நம்புகிறேன். ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக மியூசிக் வேற போட்டு என்ன வந்து மேலும் எமோஷனலாக ஆக்குறானுங்க. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Date of birth 99. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Oh. Oh, nice, no? It's something. I was 4 when Milton disappeared. Oh, காணாம போயிட்டான். ஓகே. என்னதான் இந்த வீட்டுக்கான சாவமோ தெரியல. வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு ஹாப்பி என்டிங் இல்லை. எல்லாமே தொலைஞ்சு போயிட்டு காணாம போயிட்டு எதிர்பாராத மாதிரி இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors.
Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Bye, Milton. Oh, இன்னும் மேலே போகணும். Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. The Louis room போல. Oh. இவர் கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க. தேவையில்லாத சாதனங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு இந்தியன் என்ன சொல்றது, ஒரு இந்தியன் மாதிரி மியூசிக் வருதுல. High school diploma, Edith Finch, regional high school. Okay. நான் வீட்டை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமல் எதையும் ஆரம்பிக்க மாட்டேன். ஓ எஸ், ஒரு இந்தியன் டச் வருது இந்த மியூசிக்கில். மேரேஜ் அடப்பாவீங்களா. தியோடோஸ் குவாலிட்டி சிகர்ஸ் நல்லா ப்ளே ஸ்டேஷன்லாம் வச்சுருக்காருப்பா மனுஷன். ஃப்ரிட்ஜு ஸ்க்ரீனா அது. Edith Finch locker contents. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஐ திங்க் இந்த வீட்டில் இருந்தால் மட்டும் பிரச்சனை இல்லை. இவங்க வெளியே தான் இருக்காங்க. இந்த பையன் இப்போ வெளியே தான் போய் படிக்கிறான், வேலை பார்க்குறான். பட் அப்பயுமே பிரச்சனை இருக்குது. இது இந்த குடும்பத்தோட சாபம்னு நினைக்கிறேன். வீட்டோட பிரச்சனை இல்லை, ஃபேமிலியிலே இந்த ப்ராப்ளம். அவ்வளோதானா? ஐ திங்க் தலை மட்டும் வெட்டணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே, இதெல்லாம் புரியுது. நான் இது பீஸ் பீஸாக வெட்டணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன்.
I asked him to describe it. He said he started small. Imagining a labyrinth. To feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. He took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every
every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a beautiful prince. The prince was on his own quest for sinister serpents. He followed the sound of his electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. He was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king.
For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது. கிரேட்டோஸ் இப்படி இருக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. நான் வந்து சும்மா ஒரு நார்மல் கார்ட்டூன் கேம் மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சா நிறைய ஸ்டோரிஸ் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் மறுபடியும் இந்த வேர்ல்டுக்குள்ள வந்துட்டாப்பா. இவ்வளோ நேரம் நான் மியூட்டில் தான் பேசிட்டு இருந்தேன். நான் கடவுளே சாரி ஸ்பாட்டன். அவங்க கதையில் மூழ்கிட்டாங்க. ஆமாங்க, நான் வந்து மறந்தே போயிட்டேன். இந்த பக்கம் மீன் வெட்டிட்டு இந்த பக்கம் நான் வந்து பாகுபலி ராஜமௌலி மாதிரி வேற பக்கம் போயிட்டேன் வேர்ல்டில். பாருங்க அக்காக்கு வரவேற்ப. ஐயா ஜாலி. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஜாலியாக இருக்கு. மோல்லி ஓகே. அவனோட லைஃப்ல இருந்த எல்லா இதையும் வச்சு அவனே ஒரு பேசாம இண்டிக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடலாமோ. நல்லா இருக்கு நிஜமாலே. சீரியஸ்லி ஒரு 2 hours மூவி பார்த்தா என்ன ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். நல்ல ஒரு அவசியம் அந்த கேம் எல்லாம் விளையாடணும். There was only one thing left to do. ஆஃபர்ல இருக்க ஸ்பார்டன் நீ வாங்கிக்கோ ஸ்டீப்ல. ஓ என்ன முடிசூட கூப்பிடுறாரு மன்னர். தலையை வெட்ட போறான். ஐயோ இதை பார்த்தா அது பயமா இருக்கே. அண்ணா உங்கள் ஆணை. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. ஐயோ இவன் அந்த மீன் வெட்டுறதுல தலை விட்டான்னு நினைக்கிறாங்க. ஐயோ அட பைத்தியக்காரன். My brother was really cool. I wish you could have met him. Shit. மீன் வெட்டுறதுல தலை விட்டுருக்கான். அவன் கதையை இது பண்ணிட்டு. ஸோ இதுக்கு தான் மது உடலுக்கு கேடு. யாரும் மது வந்து எடுக்கக்கூடாது. எடுக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. யாருமே எடுத்துடாதீங்க லைஃப்பில். மது இந்த பாருங்கள் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் சிகர்ஸு. இப்போ இது வந்து துபாயில் பயங்கர ஃபேமஸ்ஸு. இங்கே இருக்கிற எல்லா கடையிலுமே வெளியில் வச்சுருப்பாங்க பெரிய பெரிய கடையில்.
இதுக்கு பேர் ஏதோ சொல்லுவாங்க, நான் மறந்துட்டேன். இது வந்து பயங்கர சீப்பு, ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் இது பண்ணுவாங்க, ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க. பாட் ஸ்மோக்கிங் ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இருக்கும் இதில். ஸ்ட்ராபெரி இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும் இதில் ஸ்மோக் பண்ணுறதுல. அதெல்லாம் பட்டிருப்பாங்க. பட்டு பாருங்கள், இந்த மாதிரி வேற ஒரு ரியாலிட்டிக்குள்ளே கொண்டு போய் நம்ம லைஃபே இது பண்ணிடுது. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. என்ன மாதிரி போல லூயிஸ். அதுக்கு விளட்டனுங்க. இல்லை இதே மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இங்கே. இது வந்து இது பற்ற வச்சுட்டு இந்த பைப்பை எடுத்து வாயில் வச்சு புகை விடுவாங்க. நான் இதை நேரில் பார்த்துருக்கேன். வேப்பு சின்னதாக இருக்கும். வேப்பு வந்து லைட்டர் மாதிரியே இருக்கும், டியூண்டாக இருக்கும். எல்லாம் தெரியுதுன்னு நினைக்காதீங்க, இங்கே எல்லாம் சீப்பு. அதனால் நான் இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். உள்ள கூடி தான் போகணும். நான் அந்த கதை போயிட்டுருக்கும்போது நிறையா பேசிட்டு தான் இருந்தேன். பட் எனக்கு போட்டிருக்கேன். ஐயோ, இது திரும்ப மேலே போகுது. இவன் எனக்கு ஏன் இப்போ கப்பல் மாதிரி வீடு கட்டியிருக்கான்னு தெரியுதா? இவன் ஒரு பீன் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அது பேஸ்டாகவே இவனோட வீடு அமைஞ்சிருக்கு. ஓகே, நைஸ். அதனால தான் இந்தியன் மியூசிக் வந்துச்சு இதுக்குள்ளே. இவனோட கற்பனையில் வந்து உட்கா கிடையாது. ஐயோ, இதுக்கு பேர் இருங்க, நான் சர்ச் பண்ணி சொல்கிறேன். ஹூக்காவா இது பேர்? நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான் நினைக்கிறேன். கிரேட்டோஸ் ஹூக்கான்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும். இது வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஏதாவது வெளியே டூர் போனால் கூட இது வந்து ஏதோ நம்ம எப்படி யூபிஎஸ் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் எப்படி கொண்டு போவோம் கையில் டூருக்குலாம் போனால், ஐ மீன் கேம்ப்லாம் போனால், அது மாதிரி ட்ரெக்கிங்லாம் போகும்போது இதை தூக்கிட்டு போவானுங்க. டென்ட்டு போட்டு இது பக்கத்தில் வச்சுட்டு இது பண்ணிருப்பானுங்க. வேடிக்கை மனிதர்களில் சிலர். ப்ளூட்டைன் வந்து நீங்கள் தான் வச்சிங்களா? அதை சொல்கிறேன். அப்படியா? ஓகே. எஸ், ஆமாம், கரெக்டு. தலையை கொண்டு போய் மீன் வெட்டுறதுல கொடுத்துட்டேன். தலையில் வந்து கிரீடம் போடுவாங்க. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. ஐ திங்க் இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனையா இல்லை இந்த வீட்டுனால பிரச்சனையா இல்லை இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே பிரச்சனையான்னு தெரியல. எல்லாருமே மிஸ்டீரியஸான வேலை. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. இவ்வளோ இறந்துட்டே இருந்தா எப்படி இருக்க முடியும் ஒரே வீட்டில்? My mom ended up leaving everything behind. To teach and to learn. Don't Finch. உங்க அப்பாவோட ரூம் எங்க? டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் நேம் சஞ்சய். ஓ, இதான் உங்க அப்பா ரூமு. அவ்வளோதான், கேம் முடிஞ்சா? அவ்வளோதானா? ரிலீவ் ப்ரொவைட் சஸ்டைன் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சஞ்சய் குமார். இதான் இவங்க அப்பா ரூமு கைஸ். ஏதோ எழுதியிருக்கு. ஓ காட், யூ ஹேவ் கால்ட் அஸ் சர்வன்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபெய்த். ஏதோ நல்ல ப்ரேயர் எழுதியிருக்கு. ஆமீன். நல்லா இருக்கட்டும். உங்க அப்பா இறந்துட்டாரா? சஞ்சய் குமார் ஸ்டோரி சொல்லலை. சொல்லுங்க, இந்தியாவில் எப்படி இருந்தாருன்னு காட்டுங்க. மேலே போகணுமோ? எவ்வளோ மிஸ்ஸிங் போஸ்டர்ஸ். பாவம் பையன் கிடச்சிட மாட்டான். நானே வீடு டான் ஃபின்ச் லேபிள். ஓகே, இது டான் ஃபின்ச்சும் அவங்க அப்பாவும் சேர்ந்து வாழ்ந்த ஒரு பிளேஸ் போல. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner.
But it had to end one way or another. All that's left now was to tell you about that last night. ஈடித்து தான் இந்த பொண்ணோட ரூம் ஃபைனலி இந்த பொண்ணோட ரூம்க்கு வந்துடுச்சு. இது வரைக்கும் எத்தனை பேரை நம்ம பார்த்துருக்கோம் பாருங்க, இவ்வளோ பேரை நம்ம கண்டுபிடிச்சு அவங்க ரூம் எல்லாம் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். Hindu Kusha. Okay. Edith. அவளோட பெட்டுக்கு வந்துட்டா ஃபைனலி. Edith Finch. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are Edith, very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our I'm not leaving. Edith, you're excused. இந்த வீட்டை விட்டு போன கடைசி நாள் அந்த ஸ்டோரி. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. ஈடியும் ஸ்வர்ணும் சேர்ந்து தான் When my இந்த mom வீடு said the கட்டினது. library, I don't think she knew about the other entrance. ஸோ ஈடி மட்டும் இந்த வீட்லயே இருந்துக்கிறேன், நீங்க எல்லாம் போங்கன்னு அவங்க அம்மா அவங்க பொண்ணையும் எல்லாரையும். Or that Edie had a key to it. கிரேட் கிராண்ட் மதர் ஈடி இல்ல? இதுக்குள்ள வழி இருக்கா? That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. It's not going to end when you leave the house. Yes. Correct. அதான் நானும் சொல்ல வந்தேன். ஹவுஸ் அவங்க விட்டு போனாலுமே இந்த கர்ஸ் வந்து இவங்களை இது பண்ணிட்டே தான் இருக்கு actually. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean.
smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Oh, அந்த பொண்ணு போயிட்டோம் நம்ம இந்த வீட்ல இருந்து. I never saw Great Grandma Edie again. Oh. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. Oh my God. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes.
and appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Oh. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. I'm gone. I will let Edith Finch தான் பயணிச்சிட்டு இருக்கான்னு நினைச்சேன். But it's not Edith, it's Edith's son. Edith was dead. Oh my god. Oh, കഴിഞ്ഞு முடிஞ்சிச்சு. It's like the whole web series ஒரே நேரத்துல ஒரே நாள்ல இருந்து எல்லாம் சொல்றது ஃபுல் வெப் சீரிஸை வந்து எல்லா எபிசோடும் ஒரே நாள்ல பார்த்த மாதிரி இருக்கு. எல்லா சீசனும் ஐ திங்க் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஒவ்வொரு சீசனும் நான் வந்து ஒரே நாள்ல வந்து பார்த்துருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலு. சீரியஸ்லி இட்ஸ் அன் அமேசிங் கேம். நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ண இண்டி கேம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதே நாளில் வந்து ஃபுல்லாக முடிக்கிறது அதான இண்டி கேம், குட்டியாக இருக்கிற கேம். ஸோ அந்த கேம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு விளையாடின கேமே தான். இதுக்கு முன்னாடி நான் முடித்த ஸ்டோரி கேம்னா ஃபாரஸ்ட். அது வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அட்வென்ச்சரஸ் கேம். அது ரொம்ப நாள் விளையாண்டேன். இது வந்து ஒரு இண்டி கேம், ஷார்ட்டாக ஒரு ஹிஸ்ட்ரி சர்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இந்த கேம் பற்றி சொல்லணுன்னா ஸோ லக்கி. இந்த கேம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கிரேட்டோஸ் ரைட். ஸோ இந்த கேம் நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் எனக்கு தெரிஞ்சதில் ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த கேம் பற்றி தெரியல. நான் சொன்ன எல்லாருக்குமே தெரில. இது தெரியுமா நிறைய பேர்ட்ட நான் கேட்டேன். நிறைய பேருக்கு இந்த கேம் பற்றி தெரில. பட் I got to know this, so I'm so lucky to play this game. Yeah, nice. இதில் ஏதோ நிறையா பேரோட லைஃப்குள்ளே போயிட்டு வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலில் அவங்கவுங்களுக்கு வேறு வேறு இன்ட்ரெஸ்ட், வேறு ஒரு லைஃப் ஸ்டோரி, அதுக்கு எல்லாத்துக்குள்ளேயும் நம்ம போயிட்டு வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி ஒரே நாளில். நல்லா இருக்கு. என்ன சொல்கிறது, ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா இருக்கு. ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் திஸ் மச். ஸோ குட், இட்ஸ் வெரி குட். தேங்க்யூ கங்க்ராட்ஸ், யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த குட் ஸ்டோரி. ஆமாம், எனக்கு தெரியவே தெரியாது இவ்வளோ நல்லா இருக்கும்னு. நான் ஃபஸ்ட்டு கேம் வாங்கும்போது அதில் சும்மா டைட்டில் கார்டில் கார்ட்டூன்ஸ் மாதிரி இருந்தா சரி ஜாலியாக இருக்கும், ஜாலியாக ஃபன்னாக இருக்கும்னு நினச்சி தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா லைஃப் ஸ்டார்டிங்கில் பாருங்கள், நான் ஃபன்னான கேம் தான் சொல்லிட்டு இருப்பேன். அது ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் இப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது பாருங்கள், பார்பரா ஸ்டோரிலாம் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல அந்த மாதிரி அமையும்னு. அதுக்கப்புறம் மோலியாக இருக்கட்டும், நிறையா பேரோட ஸ்டோரி எல்லாரையும் ஒரே நேரத்தில் ஆக்குப்பை பண்ண முடியல. அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பட் சேட் எண்டிங். ஆமாம், நான் நினச்சே பார்க்கல. நான் ஈடுத்துன்னு நம்பிட்டு இருந்தேன், நான் தான் ஈடுத்த அப்படின்னு. பார்த்தா தட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். நைஸ், இட்ஸ் வெரி நைஸ். நிறைய வேர்ல்டுக்குள்ளே ஒரே நாளில் ஜம்ப் பண்ணிட்டு வந்த மாதிரி இருந்தது. நல்லா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த கேமு. பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணணும். அன்னபூர்ணா இன்ட்ராக்டிவ். ஐ திங்க் ஹூ இஸ் த டெவலப்பர் யாருன்னு தெரில, பார்க்கணும். பட் டூ டச்சிங் ஆல்சோ. ஆமாம், ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்டோரியுமே சம்திங், ஏதோ ஒரு லூப்பில் இவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஏதோ ஒரு சம்திங், அது என்ன சொல்லலாம், ஏதோ ஒரு மிஸ்ட்ரி, இந்த குடும்பத்துக்கான சாபம், ஏதோ ஒன்று மாட்டிக்கிட்டாங்க. பட் ஒவ்வொருத்தரோட எண்டிங்கும் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. அவங்களோட ஏம் வேற மாதிரி இருந்தது, பட் அவங்களோட எண்டிங் வந்து வேற மாதிரி இருந்தது. முடிஞ்சு போச்சே, எனக்கு இப்போ முடிஞ்சிச்சேன்னு ஃபீலாக இருக்கு.
எஸ் எனக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடும்போது கிளைமேக்ஸ் ஸோ டச்சிங். அதான் நான் நினச்சே பார்க்கல. நான் என்ன நினச்சேன், எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தராடு வெளில போய் சந்தோஷமா இருக்காங்க, இவ்வளவும் பார்த்துட்டு போனவங்கன்னு நினச்சா அவங்க வந்து சந்தோஷமா ஆக்சுவலி அவங்க இறந்துட்டாங்க. இந்த எடித் ஃபின்ச் டீம் இது ரியல் ஸ்டோரின்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க, இது கற்பனை அல்லன்னு. The end. Oh, nice. It's very nice. கேமராவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, கேமரா வைக்கல பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும். நான் ஏன்டா முடிஞ்சிச்சுன்னா அழுகிற ஸ்டேஜில் இருக்கேன். இன்னும் ஒரு 4 கேரக்டர் வச்சு அவங்களோட லைஃபையும் காட்டிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் நம்ம வந்து கடந்து வந்திருக்கோம், எவ்வளோ ஜெனரேஷன்ஸு. அதெல்லாம் அழகாக வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, நல்லா இருந்தது. அது மாதிரி ஈஸியாகவும் இருந்தது ப்ளே பண்ண. நான் வேணால் கஷ்டமாக ப்ளே பண்ணியிருக்கலாம். ப்ளே ஃப்ரம் பிகினிங்கா, பிகினிங்க்கெலாம் தெம்பில்ல. இதை ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறதுக்கே நாளாகும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருந்தது. நான் ஸ்டார்டிங்கில் ஃபன் கேம் ஜாலியாக இருக்கும்னு லைவ்ல ஃபுல்லாக கத்தினேன். யா இவ்வளோ ஜென்ரேஷனோட ஸ்டோரி, ஒரு ஃபேமிலியோட ஃபுல் ஸ்டோரி, அந்த இருக்கிற எல்லாரோட ஸ்டோரியுமே சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபேமிலினா அப்பா அம்மா நம்ம மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தாத்தா தாய் மாமா அவங்களுக்கு முன்னாடி வரிசை எல்லாத்தையும் அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க. நல்லா இருந்தது. எஸ் ஃபைனலி ஒரு இந்தி கேமை வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம். ஒரு அழகான ஒரு கேம். இது வந்து தமிழில் நிறையா ஸ்ட்ரீமர்ஸ் வந்து இந்த கேம் போடல. நான் இதை வந்து பார்க்கணுன்னு தான் நினச்சேன், தமிழில் பார்க்கணுன்னு தான் நினச்சேன். நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க, பட் தமிழில் யாரும் அவ்வளோ போடல. அப்போ நான் நினச்சேன் ஓகே இது வந்து யாருக்கும் தெரியாது போல் குட்டி கேமு, அதனால் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் வந்து சும்மா விளாடுவோன்னு தான், லைவ் போடணுன்னு கூட நான் எனக்கு தோணலை. எனக்கு ஆக்சுவலி விளாடுவோன்னு தான் நினச்சேன். சரி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது கிளிப்ஸ் யூஸ் ஆகுமேன்னு தான் நான் வந்து லைவில் உட்காந்தேன். பட் ஸ்டில் இந்த கேம் ஃபுல்லாக நான் ஒரே நாளில் முடிச்சிருக்கேன். 1 hour ப்ளே பண்ணுற கேம் ஒரு 4 hours கிட்ட நான் வந்து முடிச்சிட்டேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சப்போர்ட் எல்லாருக்கும். இந்த கேம் எனக்கு ஃபுல்லாக கைட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. அண்ட் இந்த கேமில் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணி இந்த ஹாப்பி சன், ஸ்பார்டன், விஷால், சபரி, அப்புறம் ரோனின், உமர், அப்புறம் நிறைய பேர் நம்ம கூட இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணி பேசிட்டு ஜாலியாக கொண்டு போனீங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அண்ட் பிக் தேங்க்ஸ் டு கிரேட்டோஸ் ரைட், ரொம்ப தேங்க்யூ. இதே மாதிரி நிறையா நல்ல நல்ல கேம்ஸ் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் விளையாடிட்டு நானும் ஒரு 4 பேருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும். இன்றைக்கி லைவ் இதோட முடிச்சுக்கலாம், ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ தேங்க்யூ. ஓகே Aabigenix, இட்ஸ் அ குட் ஸ்ட்ரீம். குட் நைட் எவ்ரிவன். குட் நைட். பாய் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நைட். பாய். you